is going. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ಊಟ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಓದುವುದನ್ನೇ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. Thank you, sir. I'm myself, Mr. Mahadev Sontake, professor in the Department of History of this college. It is my great pleasure to welcome all the participants for this very important occasion. Our college is organizing such type of webinar. It is a reconstruction of Maratha history. Friends, we know there are various lacunas, controversies in the writing of Maratha history, but Chhatrapati Shivaji Maharaj, the founder of Maratha Swaraj, and disciples of Shivaji Maharaj, they have contributed a lot for the making of our nation. So this is time to decide, discuss, rethink, and rewrite the Maratha history with the primary and original data. It is very important for these days. On the behalf of our college, we have organized such type of webinar to gather scholars, researchers, and students for the discussion, for rethink, and for the reconstruction of Maratha history. Friends, we know, as we know, all the Indians, Maratha rule was not a regional rule. It was national rule, and internationally it has very importance. As we know, many of the British authors have written about the Maratha history. There is a problem about the controversies in the writing of Maratha history from the beginning. In the medieval period and presently, there are many debates. So we have to think about the sources are making available from the every nook and corner of our nation in various languages. Not only in India, but in abroad also there are many sources are available. We have to reach there, we have to handle, we have to study, and we have to think about the reconstruction of Maratha history. On this occasion, I heartily welcome to all dignitaries, resource persons, president of this webinar, our staff, our students and researchers
from various places of Maharashtra and India. And in this seminar, Mr. Tulshikatti have mentioned or put outline of this seminar before you, and there will be three sessions. First session will be inauguration and note. Second session will be deliver lecture by Biranjan Sen, and in the third session will be deliver lecture by NG Prakasha, and the president of this webinar is Dr. Narayan Bhosle from Mumbai University. And there, in these 4 sessions, that webinar will be webinar will commence. So it is enough for me. I don't want to take more time. I will request to Tulshikatti sir to carry on the next session. Thank you, sir. Now may I invite Dr. Vijay Padarkar sir, Head Department of History, to introduce the dignitaries of today's webinar. Dr. Vijay Padarkar sir. Good morning to all of you and welcome all of my colleagues and कॅमेरा सुरू करा. I am now introducing today's inauguration chief guest, Head of History Department, YC College, Tulzapur, and President of All Maharashtra History Conference. Sir is well-known guest. He visited different countries like Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Cambodia for research history writing. He written of story of serials Kahani Tuza Bhavanichi and Ase Zunzulo Ami for Akashwan. He written several books: Introduction to Usmanabad Culture, Chhatrapati Shivaji, Hyderabad Mukti Sangram, etc. He remained Gadi Ityas and President of Marathwada Sahitya Sammelhan. He published 15 papers in national and international journals. And first resource person, Dr. Ravi Ranjan Sen, Associate Professor and Head of the Department, Katwa College, West Bengal. He is a well-known person and researcher and thinker in JNU University. He is a member Rashtriya Uch Shikshan Ayog, RUSA, Government of Madhya Pradesh. He is a member of Academic Council, North Eastern Hill University, Shillong. Member Trust Board Institute of Social and Culture Studies, ISCS. He is a life member of Indian History Congress, Indian History Culture Society, New Delhi, Asiatic Society, President of Institute of Historical Studies, Kolkata. His several books published: Paramahansa Yoga Mantra and the Globalization of the Kriya Yoga Tradition. And second book, A Culture Encounter Between East and West in the Colonial Period. Third, Cultural Integration in the 17th and 18th century Maratha State in Religion and Culture in India. He published in 15 research papers, national and international level. And third resource person, Dr. NG Prakasha in Karnataka. He is a well-known person
is a thinker and a joint director in Karnataka state. He research paper published in 30 in more than. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Now I request Honorable Professor Dr. Satish Kadam, sir, President Akhil Maharashtra Itihas Parishad, to inaugurate this webinar and to deliver the keynote address of this webinar. Dr. Satish Kadam, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आणि मराठीमध्ये सर्वांना माझा नमस्कार. चंद्राबाई शांताप्पा सेंदुरे कॉलेज उपरी, तालुका गडहिंग्लज आणि या महाविद्यालयाच्या वतीने आयोजित या राष्ट्रीय वेबिनार मध्ये आपल्या सर्वांचे मी प्रथमतः स्वागत करतो. आणि या वेबिनार करता जे आपल्याला अध्यक्षस्थान लाभलेले आहेत आपले डॉक्टर नारायणजी भोसले सर, रिसोर्स पर्सन डॉक्टर रवि राजन सेन, कटवा कॉलेज वेस्ट बंगाल. दुसरे आपले रिसोर्स पर्सन आहेत NG प्रकाशा, नागमंगल कॉलेज कर्नाटका. आणि या ज्यांनी हा आयोजित केला कार्यक्रम त्याचे या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष किंवा या कॉलेजचे जी काही आचार्य आहेत प्रोफेसर डॉक्टर DR भोसले सर. आणि दुसरे जे इन्व्हाइट आहेत ते भरतभूषण माळी सर, जे शिवाजी विद्यापीठ इतिहास परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. आणि ज्याने हा आपल्याला सर्वांना एकत्रित आणलं ते डॉक्टर विजय पडळकर सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इतिहास विभाग. त्यानंतर दुसरे जे आहेत डॉक्टर मिस्टर महादेव सोनटक्के सर. आणि सर्वच आयोजित या वेबिनार साठी उपस्थित असलेले किंवा जॉईन असलेले सर्वच इतिहासप्रेमी. सुरुवातीला मी आपल्या महाविद्यालयाचे आणि या असणाऱ्या इतिहास परिषदेचं अभिनंदन या ठिकाणी करतो, धन्यवाद देतो की आपण हा जो वेबिनार आहे त्या वेबिनारला एक उत्तम अशा प्रकारचं नाव दिलेलं आहे, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ मराठा हिस्ट्री. कारण का आता आपण जर थोडक्यात मराठ्यांच्या इतिहासावर आता मी जो ऐकत होतो की मराठ्यांच्या इतिहासामध्ये बरीचशी कॉन्ट्रोवर्सी आहे, तर या मुद्द्याला अनुसरून आपण रिरायटिंग हा शब्द वापरला नाही, रिकन्स्ट्रक्शन हा शब्द वापरलेला आहे. आणि तो माझ्या खऱ्या अर्थानं आवडीचा विषय आहे. कारण का रिरायटिंग हे मुद्दाम जाणीवपूर्वक केले जाते असं माझं मत आहे. आणि रिकन्स्ट्रक्शन हे आपलं स्वतःचं काहीतरी कन्स्ट्रक्शन त्यामध्ये असते. त्यानुसार माझा जो प्रवास चालू असतो की रिकन्स्ट्रक्शन केलं पाहिजे, तर तो रिकन्स्ट्रक्शन करत असताना माझे योगदान काय, म्हणून जे मांडणी असेल माझी गाळीव इतिहासाच्या माध्यमातून आपण पुण्यनगरीला दर बुधवारी महाराष्ट्रामध्ये जो काही माझं लेखन चालू आहे तर त्यामध्ये दर आठवड्याला नवीन रिकन्स्ट्रक्शन देण्याचा मी प्रयत्न तिथं करत असतो. कुणाला तरी नावं ठेवण्यापेक्षा आपण वेगळा संदर्भ त्या ठिकाणी द्यावा हा माझा वारंवार तिथं प्रयत्न असतो. तर त्या अनुषंगानं जो मराठ्यांचा इतिहास आहे, मराठ्यांचा इतिहासाचा ज्यावेळेस आपण आढावा घेतो तर त्यावेळेला साधारणतः 1600 पासून 1818 पर्यंतचा हा जो कालखंड आहे या कालखंडाला आपण ढोबळ मराठ्यांचा इतिहास या ठिकाणी अशा प्रकारचा शब्द वापरतो. तर हा शब्द वापरत असताना मराठा कालखंड ज्याला आपण म्हणता येईल, तर तो मराठा कालखंड म्हणजे शहाजी महाराजापासून सुरुवात होऊन ते मराठ्यांचा जो काही शेवटचा जो टप्पा असेल यापर्यंतचा कालखंडाचा या ठिकाणी आपण आढावा घेतो. आणि हे कंट्रोवर्सी होत असताना किंवा त्याच्यावर वादविवाद होणं हे साहजिकच आहे. वादविवाद कुणावर होतात, तर ज्याची प्रगती किंवा ज्याचा जो काही इतिहास असेल त्याचं कर्तृत्व उत्तुंग अशा प्रकारचं कर्तृत्व असेल त्याच्यावर त्या ठिकाणी वादविवाद होत असतात. सर्वसामान्याची दखल इतिहासामध्ये कुणी घेत नसतं. तर त्या अनुषंगानं ज्यावेळेस आपण रिकन्स्ट्रक्शन मराठ्यांचं इतिहासाचं लेखन हा शब्द वापरतो तर त्यामध्ये आपल्याला आश्चर्य वाटेल की मराठ्यांच्या इतिहासावर खऱ्या अर्थानं पहिलं जे लेखन झालं असेल तर ते एका जो जर्मन इतिहासकार आहे, जर्मन इतिहासकाराने त्या ठिकाणी लेखन केलेलं आहे. तर त्यानुसार 1786 साली जो जर्मन इतिहासकार आहे तर त्याचं नाव स्प्रिंकल, म्हणजे पूर्ण नाव त्याचं मॉथेअस क्रिस्टॉन स्प्रिंकल त्याचं नाव आहे. तर या असणाऱ्या इतिहासकारांनी म्हणजे जर्मन इतिहासकारांनी जो मराठ्यांचा इतिहास त्या ठिकाणी लिहिलेला आहे तर तो इतिहास तब्बल 246 पानांचा इतिहास आहे.
आणि या 246 पानामध्ये 33 पानं हे फक्त संदर्भाचे आहेत. विषय असा असतो आता की त्याच्यामध्ये मी थोडस इतिहास त्यांचा वाचत होतो, तर त्यावेळेला आपल्याला असं दिसतंय की आज त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात चुका आपल्याला इसवी सनाच्या चुका दिसत आहेत. शिवरायांचे जे काही मृत्यूचा दिनांक त्यानं 5 एप्रिल सांगितलेला आहे, ह्या चुका होतच असतात. जो वाट पाडत असताना त्याला असंख्य अशा प्रकारच्या अडचणी त्या ठिकाणी येत असतात. आज आपण चालत असताना वाटेचे किंवा संदर्भाचे 2 मुद्दे मी या ठिकाणी तुम्हाला आपल्या समोर मांडतोय. तर पहिली जी वाट असते, जो पहिल्यांदा इतिहास त्या ठिकाणी लिहितो त्याची वाट ही काट्याकुपाटीची असते आणि काट्याकुपाटीची वाटेनं जात असताना आपल्याला माहित आहे की पायाला त्या ठिकाणी भरपूर त्रास वेदना होणार आहेत आणि त्याचबरोबर काट्याकुपाटाची वाट ही स्वतः त्या ठिकाणी निर्माण करायची असते. आणि आज आपण जे चालतो तर त्या गुळगुळीत अशा प्रकारच्या रस्त्याने चालतो. आपल्याकडे खूप अशा प्रकारचे आज संदर्भ उपलब्ध झालेत आणि ज्यांनी काट्याकुपाट्याने वाट निर्माण केली, जे पहिले संदर्भ निर्माण केले, आज त्याची आपण मीमांसा करत असताना त्याच्यावर टीका टिप्पणी त्या ठिकाणी करतो. त्याच्याऐवजी इतिहासाचं रिकन्स्ट्रक्शन, इतिहासाचं रिरायटिंग हा शब्द ज्यावेळेस आपण हक्कानं वापरतो तर त्यावेळेला तेवढ्याच ताकदीनं आपण आपले संदर्भ त्या ठिकाणी असल संदर्भ मांडले पाहिजे आणि असल संदर्भ मांडून पहिल्याचे मुद्दे त्या ठिकाणी खोडून काढले पाहिजे. कुणालाच वाटत नाही की इतिहास आपण हा चुकीचा मांडावा, मात्र त्यांनी केलेली चूक कशी आहे हे न दाखवता त्यांच्याकडून हे राहून गेलं हा शब्द या ठिकाणी वापरणं मला वाटतं की योग्य राहील. तर त्यानुसार 1786 साली जर्मन इतिहासकार जे असेल स्प्रेंकल यांनी मराठ्यांचा पहिल्यांदा इतिहास लिहिला, ज्याच्यावर आज आपण चर्चा करायला लागलो. म्हणजे मराठ्यांचा खऱ्या अर्थानं पहिला इतिहास हा स्प्रेंकलनं किंवा जर्मन इतिहासकारांनी लिहिला. त्यानंतर 1826 साली आपल्याला माहिती आहे की सातारा या ठिकाणचे जे काही कलेक्टर किंवा त्या ठिकाणचे असणारे रेसिडेंट त्यांनी असणारा ज्याचं नाव आहे ग्रँड डफ, तर या ग्रँड डफने मराठ्यांचा इतिहास किंवा खऱ्या अर्थानं प्रकाश पाडला, म्हणून त्याला मराठ्यांचे आद्य इतिहासकार म्हणतो. मात्र माझ्या दृष्टीनं स्प्रिंकल त्याच्याही अगोदर 100 वर्ष अगोदर या स्प्रिंकलनं इतिहास या ठिकाणी लिहिलेला आहे. मात्र त्यानंतर आता जसं आपण चर्चा करतो की इतिहासामध्ये पुनर्बांधणी झाली पाहिजे, पुनर्लेखन त्या ठिकाणी झालं पाहिजे, तर याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण मराठ्यांचा इतिहास किंवा एकंदर आपल्यामध्ये जसं जसं आपलं नॉलेज वाढायला लागलं, आपलं ज्ञान त्या ठिकाणी वाढायला लागलं, तर त्यावेळेला खऱ्या अर्थानं 1867 साली निळकंठ जनार्दन कीर्तने नावाच्या एका इतिहासकारानं पहिल्यांदा या ग्रँड टफच्या इतिहासावर टीका त्या ठिकाणी केली आहे. म्हणजेच आता आपण टीका कधी करायला शिकतो, ज्यावेळेस आपण वाचन करतो. टीकाकारांचंही कधी कधी मला कौतुक करावं असं वाटतं की आपण वाचन केलं तरच टीका कुणावर तर करू शकतो. मात्र ते टीका व्यवहार्य असली पाहिजे आणि आपला टीका मांडत असताना, टीका करत असताना आपलं सुद्धा म्हणणं असल संदर्भावर असावं असं या ठिकाणी अपेक्षित असतं. मात्र आज आपल्याकडं भरपूर अशा प्रकारची साधनं आपल्याला उपलब्ध झाली आहे. म्हणजे शिवकालखंडामध्ये आपण जर पाहिलं तर अनेक अशा प्रकारची जी या ठिकाणी असणारी इतिहासकार किंवा त्याला आपण प्रवासी म्हणतो, परकीय प्रवासी म्हणतो, त्यामध्ये खास करून ट्रेव्हेनियर असेल, बर्नियर असेल, थेवेनो आहे, अबेकरे, निकोलॉय मनुची आलेला आहे, डिल्वेल आलेला आहे. हे पाश्चिमात्य इतिहासकार या ठिकाणी आले आणि त्यांनी भरपूर अशा प्रकारचा इतिहास देण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केलाय. मात्र पुन्हा एकदा तोच मुद्दा येतो. निकोलॉय मनुचीला ज्यावेळेस त्याचे काही मुद्दे, म्हणजे स्टोरी ऑफ मोगल नावाचं जर पुस्तक आपण वाचलं तर त्यातून भरपूर आपल्याला काही मिळतं. जसं पुरंदरचा तह, पुरंदरच्या वेळेला काय काय घडलं. मात्र निकोलॉय मनुची बऱ्याच प्रमाणात आपल्याला नाटकीय वाटतो, कारण का त्यावेळेचं त्याचं लेखन वेगळं आहे. प्रत्येकाचा स्वभाव, गुणधर्म या बाबी सुद्धा वेगळ्या असतात. प्रत्येकाचे संदर्भ जमा करण्याच्या पद्धती वेगळ्या असतात. एक मुद्दा रास्त आहे की इतिहासाचं लेखन करण्याकरता आपण निरपेक्ष बुद्धीनं त्या ठिकाणी लेखन केलं पाहिजे, हे स्वाभाविकच आहे. मात्र तरी सुद्धा माणसाचा कुठं ना कुठं त्या ठिकाणी स्वार्थ, स्वभाव हे गोष्टी अडतच असतात. मात्र त्याच्या पलीकडे जाण्याचा प्रत्येकाने प्रयत्न केला पाहिजे, हाही मुद्दा या ठिकाणी महत्वाचा आहे. त्यानंतर मराठ्यांच्या रिकन्स्ट्रक्शन मध्ये, इतिहासाच्या रिकन्स्ट्रक्शन मध्ये किंवा इतिहासाच्या लेखनामध्ये ज्यांनी महत्वपूर्ण अशा प्रकारचं योगदान दिलं, त्यामध्ये आपण न्यायमूर्ती रानडे असेल, राईज ऑफ मराठा पॉवर त्यांनी लिहिलं, किंवा विका राजवाड्यांचा आपण जर मुद्दे पाहिले असेल, मराठ्यांच्या इतिहासाचे जे काही खंड असेल, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, ते खंड त्यांनी समोर आपल्या पुढे आणले. दब पारसनीस असेल, त्यांनीही आपल्या पुढं वेगळ्या प्रकारचा इतिहास त्या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. खरे असतील, जोस सरदेसाई असतील, म्हणजे अशी अनेक नावं त्या ठिकाणी घ्यावी की ज्यांनी की या असणाऱ्या इतिहासाला एक वेगळ्या अशा प्रकारचं स्थान आपल्याला दिलेलं आहे. त्यानंतर अलीकडल्या कालखंडामध्ये ज्यावेळेस आपण पाहतो, वासी बेंद्रेंचं जो इतिहास असेल, या वासी बेंद्रेच्या इतिहासाला चांगल्या अशा प्रकारचं स्थान आपण देतो. निरपेक्ष बुद्धीनं लिहिण्याचा त्यांनी सुद्धा प्रयत्न केलेला आहे. मात्र तरी सुद्धा इतिहासाचं रिकन्स्ट्रक्शन, इतिहासाचं पुनर्लेखन या न थांबणाऱ्या गोष्टी असतात. ही बाब आपल्या डोक्यामध्ये नेहमी म्हणजे बिंबली पाहिजे, तरच आपण पुढे त्या ठिकाणी जाऊ शकतो.
मात्र दुसरा जाता मुद्दा या ठिकाणी आपल्याला मांडायचा आहे. बऱ्याचपैकी याच्यामध्ये सामील असणारे काही पब्लिक मिटिंग या ठिकाणी नाही, पब्लिक अशा प्रकारचा वेबिनार नाही, याच्यामध्ये अकॅडमिक जी काही माणसं असतील हे मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आहेत. आणि म्हणून त्या माध्यमातून मला आपल्याला सर्वांना आव्हान या ठिकाणी करावं असं वाटतं की जे की मी जाहीर व्याख्यानामध्ये त्या ठिकाणी बऱ्याच वेळेला करत असतो. इतिहासाची माणसं बोलत नाहीत म्हणून बाकीची माणसं बोलतायत, हा माझा एक वेगळा अशा प्रकारचं प्रत्येकाला सांगणं असतं. आपण बोलत नाही. आपल्या पुढं आपण वारंवार पाहतो, फेसबुक घ्या, लिंक्डइन घ्या किंवा कुठेही आपण जर पाहिलं असेल तर त्यामध्ये इतिहासाचा प्राध्यापक हक्कानं का बोलत नाही. म्हणून महाराष्ट्र इतिहास परिषदेमध्ये मुद्दा हा नेहमी मांडत असतो. आपली सुद्धा जी काय आपली शिवाजी विद्यापीठाची परिषद त्या ठिकाणी असेल, मला सांगा की एखादी आपली पत्रकार परिषद का होत नाहीये? एखाद्या पिक्चरवर कॉन्ट्रोवर्सी होते, खास करून मराठ्यांच्या इतिहासावर ज्यावेळेस अशा प्रकारचे वादविवाद होतात तर त्या विवादामध्ये आपण का पडत नाहीये? आपलं मत असलं पाहिजे. एखादी आपल्या असणाऱ्या प्राध्यापकाची परिषद त्या ठिकाणी झाली पाहिजे आणि मग त्याचा बोध सर्व महाराष्ट्राने घेतला पाहिजे, सर्व असणाऱ्या इतिहासकारांनी त्या ठिकाणी घेतला पाहिजे. असं स्थान आपण का निर्माण करत नाहीये? मग हे कोण करतं की दुसरीच ज्याला काही. आणि इतिहास ज्यावेळेस आपण पाहतो तर इतिहासामध्ये आपण बोलत नाही म्हणून दोन प्रवाह त्या ठिकाणी प्रतिगामी मी पुरोगामी नावाचा एक स्वतःला अशा प्रकारचे दोन प्रवाह त्या ठिकाणी पाडले आणि मग सोयीनुसार कुणी विरोध केला हे त्याने ठरवायचं आणि मग ज्यांनी विरोध आपल्या पार्टीच्याने केला नाही की मग त्या दुसरीनं त्याच्यावर पडायचं, दुसऱ्यानं नाही पडलं की तिसऱ्यानं त्याच्यावर पडायचं, हे बाबी त्या ठिकाणी होतात. आणि आपण मात्र सरकारनं आपल्याला पगारी याच्याकरता नेमला असताना सुद्धा आपण मूग गिळून त्या ठिकाणी गप्प बसतो. माझ्या दृष्टीनं हा चुकीचा अशा प्रकारचा पायडा या महाराष्ट्रामध्ये पडलेला आहे आणि तो दूर करण्याकरताच अशा प्रकारची जी काही व्याख्यानं, अशा प्रकारचे कार्यक्रम आपले झाले पाहिजेत, असं या ठिकाणी माझं मत आहे. रिकन्स्ट्रक्शन काय असतं? रिकन्स्ट्रक्शन या दृष्टीने महत्वाचं असतं. मी सुरुवातीला सांगितलं की आपण बोललं पाहिजे, आपण पुढे गेलं पाहिजे. आणि म्हणून मी ज्यावेळेस बोलतो तर त्यावेळेला माझं एक नेहमी म्हणणं असतं, जी पेपरची मांडणी करतो, संशोधन पेपरची ज्यावेळेस मी मांडणी करतो तर त्यावेळेला माझं हक्काचं एक वाक्य असतं, इतिहासाचे संदर्भ माझ्यापासून सुरुवात व्हावेत. तुम्ही पेपर संशोधन हा शब्द वापरता तर त्यावेळेला संशोधनात्मकच त्या ठिकाणी तुमची मांडणी असली पाहिजे. तुमचा पेपर सर माईक म्यूट झालाय. माईक सर म्यूट झाला. हॅलो कदम सर. कदम सर माईक तुमचा म्यूट झालाय. हॅलो. की पहिल्यांदा मुद्दा आपण घेऊया की मी काय देतो. मी पहिल्यांदा सांगितलं की इतिहासाचे संदर्भ माझ्यापासून सुरुवात झाली पाहिजे, हा माझा आग्रह असतो. आणि म्हणून गाळीव इतिहासामध्ये ज्यावेळेस माझी मांडणी असते, मला वाटतं भोसले सरांनी एकदा मला फोनही केला होता की सर मी हा न वाचलेला मुद्दा कुठं आहे. माझं म्हणणं असंच असतं किंवा आहे की गाळीव इतिहास शब्द ज्यावेळेस मी वेगळ्या पद्धतीने समाजासमोर आणण्याचा प्रयत्न करतोय. आज 3 वर्ष झालं आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादानं, सर्वांच्या यानं मी गाळीव इतिहास पुण्यनगरीला जी सदर लिहितो तर पेड कॉलम लिहिण्याचं त्या ठिकाणी आपलं जे भाग्य त्या ठिकाणी लाभलेलं आहे. आपली उपयोगिता दुसऱ्यांना किती असली पाहिजे त्याच्याकरता मला स्वतःला मी सिद्ध करून दाखवलं पाहिजे. आणि म्हणून आता येत्या काळामध्ये गाळीव इतिहास भाग 1, भाग 2 आणि भाग 3 म्हणजे त्याचा अर्थच असा होतो की मी कुठं न वाचलेले इतिहास त्या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्या अनुषंगानं माझं रिकन्स्ट्रक्शन काय, मी काय करू शकतो किंवा मी काय केलेलं आहे, दुसऱ्याची मांडणी करण्यापेक्षा माझी मांडणी काय, हा मुद्दा आपल्या समोर मांडण्याचा या ठिकाणी मी प्रयत्न करेन. रिकन्स्ट्रक्शन कसं असतं तर त्याचा पहिला मुद्दा मी तुमच्या समोर मांडतोय की एका रेफरन्स करता, एका संदर्भ करता. मी आताच माझं इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलं की अनेक देशाचे दौरे केले. दरवर्षी एकाच देशाचा दौरा करण्याचा मी प्रयत्न करतो. तर त्या दौऱ्यामध्ये माझा प्रयत्न हाच असतो की याच्यामध्ये नवीन संदर्भ काय आपल्याला काढता येतील. तर त्यानुसार आपण महाराष्ट्रामध्ये नेहमी पाहतो की बाहेर व्याख्याते. बघा तुम्ही, आपल्याला नाव आहे व्याख्याते, मात्र आपण सर्व काही इतिहास लिहितो, आपण पुस्तकं लिहितो, आपण सर्व काही संशोधन पेपर लिहितो. आणि म्हणून मी व्याख्यानामध्ये सांगत असताना बोलतो की आपण एखाद्या शेताची कुळवणी करायची, पेरणी करायची, पीक त्या ठिकाणी करायचं आणि सुगी दुसऱ्याने हाणायची. म्हणजे एकंदर जे बाजार व्याख्याते त्या ठिकाणी निर्माण झाले, ते बाजार व्याख्यात्याला दोष देण्यापेक्षा आपण सुगी करत नाही, आपण त्या ठिकाणी मांडणी व्यवस्थित करत नाही, हा आपला दोष आहे. आणि त्याकरताच अशाच व्याख्यात्यांनी मांडलेली एक जो संदर्भ असेल ज्याच्यावर पब्लिकमध्ये टाळ्या पडतात, बरेच लोक त्या ठिकाणी मांडतात, तर हे लोक मांडत असताना एक संदर्भ दिला जातो.
की छत्रपती शिवरायांचं नाव या महाराष्ट्रामध्ये नाही, या देशामध्ये नाही, या असणाऱ्या परदेशामध्ये सुद्धा त्यांचं नाव आहे, अनेक देशामध्ये त्यांचं नाव आहे. एवढंच नव्हे तर छत्रपती शिवरायांचे व्हिएतनाममध्ये त्या ठिकाणी पुतळे आहेत. शिवरायांचं त्या ठिकाणी जो काही तिथला असणारा राष्ट्राध्यक्ष असेल होची मिन्ह, तर त्या होची मिन्ह तिथं त्यांचा पुतळा बसवलेला आहे. त्याची समाधी त्या ठिकाणी आहे आणि त्या समाधीवर लिहिलेलं आहे की हा मावळा तुमचा चिरशांती घेतोय. आपल्याला आश्चर्य वाटेल की लोकसत्तेमध्ये याच्यावर लेख सुद्धा आहेत. मग मला प्रश्न पडला की याचा असल संदर्भ काय, आणि हा असल संदर्भ काढण्याकरता मी डायरेक्ट व्हिएतनामचा दौरा त्या ठिकाणी काढला. तर व्हिएतनाममध्ये मी गेलो आणि व्हिएतनाममध्ये गेल्यानंतर जे मी वाचलं होतं याच्यावर छोटेखानी एक जणांचं पुस्तक सुद्धा आहे. आपण जर आज सुद्धा किंवा आता सुद्धा जर गुगलवर गेला तर व्हिएतनाममधील शिवरायांचा पुतळा टाकला तर जुन्या मंडळीने भरपूर काही लिखाण करून ठेवलंय की शिवाजी महाराज आणि व्हिएतनामचा संबंध काय, होची मिन्ह त्याला कसे मानत होते हे लिहून ठेवलंय. त्याच्याकरता मग व्हिएतनामला गेलो आणि व्हिएतनामला गेल्यानंतर पुतळा नेमका कुठं आहे, आपल्याला वेबवर गेलो, आपल्याला गुगलवर गेलो तर शिवरायांचा तिथं पुतळा दाखवला जातो. अशा प्रकारचा हातामध्ये तलवार घेतलेला दुरून फोटो काढलेला आहे आणि तो वेबवर पडलेला शिवरायासारखा दिसतोय तो. मग या असणाऱ्या संदर्भाकरता ज्यावेळेस मी व्हिएतनामला गेलो, तिथं असणारं जे जुनं गाव जे आहे त्या ठिकाणचं शेगाव, त्याचं आता नाव आहे होची मिन्ह नावाचं शहर. त्या होची मिन्ह शहरामध्ये मी गेलो आणि होची मिन्ह शहरामध्ये गेल्यानंतर जिथं शिवरायांचा पुतळा दाखवला जातो तर ते आहे तिथलं बेथॉन मार्केट. त्या बेथॉन मार्केटमध्ये ज्यावेळेस मी उभा राहिलो आणि त्या पुतळ्याची पाहणी केली, तिथं सर्व अभ्यास केला, तिथल्या संशोधकाला विचारलं आणि त्यानंतर आपल्याला आश्चर्य वाटेल की एक नवीन संदर्भ या महाराष्ट्राला मी देण्याचा प्रयत्न केला. त्याला आपण रिकन्स्ट्रक्शन शब्द वापरतो. तर ही सर्व कथा जी आहे कुठी कथा आहे. व्हिएतनाम या छोटासा देशामध्ये, आधी चीनला चिटकून देश आहे, अतिशय छोटाशा प्रकारचा देश आहे, आपल्या राज्यापेक्षा 2 जिल्ह्यापेक्षा सुद्धा कमी असणारा देश आहे. आणि या छोट्या देशामध्ये इंडियाविषयी किंवा भारताविषयीच अजिबात तिथं माहिती नाहीये. महात्मा गांधी त्यांना माहित नाहीत लवकर, किंवा आपल्याविषयी काही माहिती नसणारा जो देश आहे, आणि या देशाला शिवरायांची माहिती असण्याचा प्रश्नच उरत नव्हता. आणि मग पहिल्यांदा मी बघितलं की जो पुतळा दाखवला जातो तो पुतळा चुकीचा आहे. म्हणून मी फेसबुक लाईव्ह त्या असणाऱ्या चौकातून फेसबुक लाईव्ह त्या ठिकाणी केलेला आहे की हा पुतळा तुम्ही पाहू शकता. हा पुतळा 1530 साली शिवरायांच्या अगोदर 100 वर्ष तिथं त्रानगोन होन नावाचा जो राजा होता, त्या त्रानगोन होन राजाचा तो पुतळा आहे. हातामध्ये तलवारीसारखं असं दाखवलंय, वास्तविक पाहता ते कबूतर आहे. आणि तो राजा जो आहे जवळून बघितल्यानंतर शिवरायासारखा वाटतोय, मात्र तो त्रानगोन होन नावाच्या राजाचा जो पुतळा असेल तो पुतळा आहे. हा संदर्भ त्या ठिकाणी महत्वाचा आहे. आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की ज्यावेळेस आपण तार्किक पातळीवर याला अभ्यासतो तर त्यावेळेला म्हटलं जातं की हा जो असणारा होची मिन्ह जो आहे तिथला राष्ट्राध्यक्ष, या होची मिन्ह पुतळा का उभा केला असं म्हटलं जातं, तर त्याचं कारण आहे की होची मिन्ह किंवा असणारा व्हिएतनाम आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान 1755 ते 1775 साली जे 20 वर्ष झालेलं जे काही युद्ध होतं, यादवी युद्ध, तर या यादवी युद्धाच्या दरम्यान आम्ही म्हणजेच व्हिएतनामने किंवा होची मिन्हने शिवरायांच्या गनिमी काव्याच्या आधारे अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राला मी हरवलं आणि म्हणून पुतळा उभा केला असं म्हटलं जातं. संदर्भाला आपल्याला ज्यावेळेस जातो तर साधारणतः 1960 सालीच या होची मिन्हचं तिथं निधन झालेलं आहे. म्हणजेच एकंदर या असणाऱ्या अमेरिकन युद्धामध्ये तो सहभागी नव्हता. मग त्या असणाऱ्या आपल्या जो काही गनिमी काव्य असेल या पद्धतीचा अवलंब करण्याचा प्रश्नच उरत नाही. गनिमी काव्य त्याला आपण कोसॅक्स म्हणतो. गनिमी काव्याच्या याच्यावर माझी पीएचडी झालेली असल्यामुळे प्रत्येक राष्ट्रामध्ये अनादी काळापासून हा जो काही शब्द असेल हा प्रत्येक देशामध्ये शब्द वेगळा आहे, मात्र गनिमी काव्याची पद्धत तिथं वापरली जाते. तर त्यानुसार तिथं दऱ्यांना डोंगर आहे, समुद्रकिनारे आहे, त्यामुळे तिथं शिवरायांचे गनिमी काव्य वापरण्याचा प्रश्नच उरत नाहीये. त्यांची गनिमी काव्याची पद्धत आहे, त्याने खाली टनेल खोदलेले आहेत आणि या टनेलमध्ये अमेरिकन सैन्याला खाली बोगद्यामध्ये कसं अडकावायचं ही त्यांची गनिमी काव्याची पद्धत आहे. आपल्यासारखं घोड्यावर आणि असणाऱ्या पर्वत रांगेचा वापर करून त्यांनी गनिमी काव्य वापरलेला नाहीये. काही का असे ना, मात्र अशा प्रकारचं रिकन्स्ट्रक्शन आपल्या हातून झालं पाहिजे, जेणेकरून आपण मुद्दा आपल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी मांडला पाहिजे की होची मिन्हचा इतिहास या भारतामध्ये किंवा या मराठ्यांच्या इतिहासामध्ये घुसळला जातो, तर तो घुसळत असताना होची मिन्हचा आपला कुठल्या प्रकारचा संदर्भ नाही याच्याकरता तुम्ही मुळाशी गेलं पाहिजे आणि तर वेगळ्या अर्थाने तुम्ही रिकन्स्ट्रक्शन करू शकता. हा मुद्दा या ठिकाणी महत्वाचा आहे. त्यानुसार दुसरा मुद्दा माझा सांगितला होता की नेपाळमध्ये आज नेपाळमधील तुळजाभवानीचा मंदिर आहे.
नेपाळमधील तुळजाभवानी मंदिरे नावाचा शब्द जर आपण गुगलवर टाईप केला तर त्यामध्ये निश्चितच माझा लेख त्या ठिकाणी तुम्हाला सापडेल. तर हा लेख सापडत असताना सुद्धा आपल्याला आश्चर्य वाटेल की त्याच्याकरता सुद्धा मी नेपाळचा दौरा केला आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर इसवी सन 1320 म्हणजे बघा की भवानीची मंदिरं भरपूर आहेत. जसं आपण कोल्हापूरमध्ये राहतात तिथं महालक्ष्मीचं मंदिर आहे, इथं तुळजाभवानीचं मंदिर आहे. तर अशा प्रकारचा ज्यावेळेस आपण संदर्भ पाहतो तर त्यावेळेला नेपाळमध्ये तुळजाभवानीची 3 मंदिरं तिथं सापडतायत. म्हणजे याचा संदर्भ मराठ्यांच्या इतिहासाशी या महाराष्ट्राशी कुठे येतो हा सुद्धा हे पाहण्याकरता किंवा हे अनुभवण्याकरता मी नेपाळमध्ये गेलो आणि तिथं जाऊन प्रत्यक्षपणे प्रत्येक मंदिराला भेट देणं, तिथल्या पुजाऱ्याला भेट देणं, तिथल्या प्राध्यापकाला भेट देणं, तिथलं साहित्य त्या ठिकाणी बाजूला काढणं हे काम त्या ठिकाणी केलं. आणि मला ज्यावेळेस मी पाहिलं की साधारणतः जरी 1320 तिथं मूळ मंदिराची स्थापना झाली असली तरी सुद्धा 16व्या शतकापासून 18व्या शतकापर्यंत आज टोलेजंग अशा प्रकारची 3 मंदिरं तुम्हाला तिथं उभा दिसत आहेत. भक्तपूर असेल, देवपाटण, काठमांडू या 3 शहरामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये किंवा दक्षिण भारतामध्ये राहणाऱ्या राजानं 3 मंदिराची उभारणी केली आणि त्याला तिथं आज देगू तोलेजू म्हटलं जातं. म्हणजेच जी छत्रपतींची कुलदैवत आहे या छत्रपतींची कुलदैवतेची मंदिरं या नेपाळसारख्या ठिकाणी असावं. आणि हा मुद्दा आपण रिकन्स्ट्रक्शनच्या माध्यमातून किंवा पुनर्लेखनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी मांडावा हा आपल्यासाठी महत्वाचा मुद्दा आहे. म्हणून रिकन्स्ट्रक्शन पाहत असताना माझे वारंवार त्या ठिकाणी दौरे असतात. अभ्यासाची पद्धत एकच असते की तुम्ही मुळाशी गेलं पाहिजे, अस्सल संदर्भाला त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे. नाहीतर आज इतिहासाची मांडणी करत असताना आज प्रस्तावनेमध्ये कुणीतरी सांगितलं आपल्या वक्त्यांनी की इतिहासामध्ये भरपूर अशा प्रकारचे वादविवाद आहेत. त्याचं कारण असं आहे की पहिल्यांदा कुणीतरी इतिहास मांडला, आपल्या दृष्टीने तो इतिहास चुकीचा लिहिला, मग आज आपल्याला चुकीच्या लिहिलेला इतिहासाला आज आपल्या पद्धतीने लिहिणं म्हणजे ते बिघडवण्याचं काम आहे. खास करून आपण पाहतो पुरोगामी प्रतिगमनाच्या वादामध्ये मी स्वतःला संदर्भवादी अशा प्रकारचा शब्द वापरत असतो. आपण ना या पक्षाचे ना आपण त्या पक्षाचे, मी असणाऱ्या संदर्भाचा आहे, ही आपली भूमिका त्या ठिकाणी असली पाहिजे. आणि म्हणून संदर्भ मांडत असताना एका संघटनेच्या माणसाने मी त्याला फोनही करून विचारलं की सर हे कसा हा संदर्भ तुम्ही का मांडलात, कसा मांडलात? तर त्याच्यामध्ये रांझाचा जो पाटील असेल, भिकाजी गुजर त्याचं नाव आहे, शिवरायांच्या कालखंडामध्ये त्याला जी शिक्षा दिली गेली तर त्या भिकाजी गुजराची जातच त्या माणसाने बदलून टाकली. तर अशा प्रकारचा जर तुम्ही इतिहास लिहाल, त्या माणसाला विचारलं की असं का लिहिलं तर सांगितलं की लोक अशीच वाचतील आणि असंच दुसऱ्या जातीला त्या ठिकाणी बदनाम करतील. अशा प्रकारचा जर इतिहास तुम्ही लिहित असाल तर ती सुद्धा इतिहासाची केलेली बदनामी आहे. इतिहास तुम्हाला कधी माफ करणार नाही. इतिहास असा लिहा की आपली त्या इतिहासाची जी काही खोडणी असेल, मांडणी असेल किंवा त्याचं रिकन्स्ट्रक्शन झालं नाही पाहिजे. इतिहास भलेही कमी लिहा मात्र जास्तीत जास्त संदर्भावर आधारित लिहा. असं ज्यावेळेस आपण पाहतो तर त्यावेळेला निश्चितच आपल्या हातून चांगल्या अशा प्रकारचं काम घडू शकतं. तर त्या अनुषंगानं ज्यावेळेस मी नॉर्थ ईस्टला या ठिकाणी गेलो होतो, नॉर्थ ईस्टला जात असताना ज्यावेळेस आम्ही कलकत्त्याला गेलो आणि कलकत्त्याहून आम्हाला त्या परिसराचा दौरा पाहायचा होता आणि कलकत्ता पाहत असताना कलकत्त्याहून आम्हाला पुन्हा बेंगॉलला त्या ठिकाणी जायचं होतं, ओरिसाला त्या ठिकाणी जायचं होतं. तर ज्यावेळेस मी कलकत्ता या ठिकाणी फिरायला लागलो, माझ्यामध्ये काही संदर्भ माझ्याकडे होते तर त्या संदर्भाचा आधार घेत मी कलकत्त्यामध्ये पोहोचलो. आणि कलकत्त्यामध्ये पोहोचल्यानंतर आज आपल्याकडे बेंगॉलचे रिसोर्स पर्सन आहेत. तर बेंगॉलमध्ये गेल्यानंतर किंवा कलकत्त्यामध्ये गेल्यानंतर ज्यावेळेस मी पाहिलं आपल्याला आश्चर्याचा धक्का बसेल. अहो इतिहास एवढा विस्तृत त्या ठिकाणी बसवलेला आहे मराठ्यांचा. महाराष्ट्रातले किल्ले, जी काही माती, दगड किंवा मराठ्यांचा इतिहास, शिवरायांचा इतिहास लिहित असताना या 2-4 जे घटना आहेत एवढ्या पुरता इतिहास आपला मर्यादित नाहीये. विस्तीर्ण अशा प्रकारचा इतिहास आपला पसरलेला आहे. तर हा इतिहास पाहत असताना 1751 तर 1803 अशी 50 वर्ष आपली बंगालवर सत्ता होती, मराठ्यांची सत्ता होती. नागपूरचे रघुजी भोसलेच्या रूपानं आपली त्या ठिकाणी सत्ता पसरली आहे. म्हणजे याचं श्रेय खऱ्या अर्थाने छत्रपती शाहू महाराजाला जातं. शाहू महाराजांच्या निधनानंतर ज्यावेळेस त्या ठिकाणी आपण पाहिलेलं आहे की मराठ्यांची जी काही सत्ता होती, मराठ्यांचे घोडे चारही दिशेला त्या ठिकाणी दौडले आणि त्यानुसार आपण पाहिलं की पूर्वेच्या बाजूला असणारे रघुजी भोसले आहेत, उत्तरेला आपण बघितलं मल्हारराव होळकर आणि महाजी शिंदेनी त्या ठिकाणी आपलं जे काही वर्चस्व किंवा आपली मराठ्यांची सत्ता त्या ठिकाणी पसरवली किंवा अटकेपार झेंडे पसरवण्याचं काम सुद्धा या असणाऱ्या शिंदे घराण्याच्या रूपानं त्या ठिकाणी केलं. तर अशा रीतीनं हा इतिहास मांडत असताना ज्यावेळेस कलकत्त्याला पोहोचलो, कलकत्त्यामध्ये हुगळी नदीच्या काठावर बंगालमध्ये खऱ्या अर्थानं परकीयांची सत्ता लवकर आली आहे. ही जी काही परकीय प्रवासी खास करून डच असेल, पोर्तुगीज असेल, इंग्रज असतील, ते बेंगॉल या ठिकाणी पहिल्यांदा आले आणि बेंगॉलमध्ये आल्यानंतर त्यांनी आपल्या वखारी त्या ठिकाणी स्थापन केल्या आणि वखारी स्थापन केल्यानंतर त्याच वेळेला आपण पाहिलं की रघुजी भोसलेच्या रूपानं आपण जो ओडिसा आहे, ओडिसातला कटकचा किल्ला ताब्यात घेतला
त्यावेळेचा बेंगॉल म्हणजे आजचा असणारा बिहार आहे, आजचा असणारा बेंगॉल आहे, आजचा असणारा ओरिसा त्याच्यामध्ये आहे, आजचा असणारा छत्तीसगड त्याच्यामध्ये मोडतोय. तर यावेळेला ज्यावेळेस ओरिसावर आपली सत्ता प्रस्थापित झाली, ओरिसावर सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर की थोड्यासा म्हणजे तिथून साधारणतः 400-450 किलोमीटर असणारा कलकत्ता आहे. तर तिथं असणाऱ्या इंग्रजांना वाटायचं की हे जे मराठी आहेत थोड्या दिवसामध्ये आपल्यावर आक्रमण करतील आणि आपल्याला तिथं बुडवून टाकतील, आणि म्हणून त्यांनी आपली जी वखार आहे या वखारीच्या बाजूला 7 मैल लांबीची, 7 मैल म्हणतोय तुम्हाला, म्हणजे साधारणतः 20-25 किलोमीटरची लांबीची एक खंदक खोदला होता, म्हणजे जेणेकरून मराठे आले तर अचानक रात्री बेरात्री, कारण का मराठे रात्री हल्ले करतात हे त्यावेळेस भारतभर ही पसरलेली गोष्ट होती. मराठे कधी हल्ला करतायत हे सांगता येत नाही. असं सर्वच असणारे परकीय जे काय असेल, परकीय असतील किंवा सर्व जे असणारे शत्रू असतील मराठ्यांना म्हणत होते, त्यालाच आपण गनिमी कावा म्हटलेला आहे. कधी येतील, कल्ले हल्ला करतील, कधी पळून जातील, यालाच आपण गनिमी कावा म्हणतो. तर त्या अनुषंगानं ज्यावेळेस कलकत्ता या ठिकाणी गेल्यानंतर तिथं मला 7 मैलाची एक खंदक दिसला, आणि त्या खंदकामुळे आमच्यावर आक्रमण झालं नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र मराठ्यांचा हल्ला तिथं काही झाला नाही. मात्र तरी सुद्धा त्याच्या पाऊलखुणा आजही त्या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहेत. तर त्या असणाऱ्या पाऊलखुणाला किंवा त्या भागाला आज आपण मराठा डीच लेन नाव वापरतो. तुम्ही बोर्डवर किंवा तिथं जर आपण त्या भागामध्ये गेलो, आज व्यवस्थितपणे रस्ता तयार झालाय. पुन्हा ती वेलस्लीच्या कालखंडामध्ये ती जी काही लेन असेल किंवा डीच असेल, खंदक असेल, तो आता बुजवून काढला. मात्र मराठ्यांच्या पाऊलखुणा आजही बेंगॉलमध्ये त्या ठिकाणी दिसत आहेत. त्याचं नाव आहे मराठा डीच लेन. तिथे गेला तर जे दुकान असतील त्या दुकानावर आशी तिथल्या असणाऱ्या फलकावर मराठ्यांचं नाव लिहिलेलं आहे. हे आपल्यासाठी महत्वाची गोष्ट आहे. आणि त्यानंतर म्हणजे याचा सुद्धा इतिहास आपण काढणं गरजेचं आहे. त्यानंतर आम्ही कलकत्त्यावरून ज्यावेळेस इकडे ओरिसाकडे जायला निघालो, ओरिसाकडे जात असताना भुवनेश्वरच्या दिशेने निघालो. ज्यावेळेस आमची गाडी ज्यावेळेस कलकत्त्याच्या बाहेर पडली, 14 परगणा 24 परगणा वगैरे जो प्रांत आहे, ते तिथून बाहेर पडल्यानंतर मला अचानकपणे एक बोर्ड दिसला, आणि बोर्ड दिसल्यानंतर मला आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण का मी पाहिलं की त्या बोर्डवर नाव काय होतं, बेंगॉल मधली कथा सांगायला लागली तुम्हाला, बेंगॉल मधली. तर त्याच्यावर नाव होतं छत्रपती शिवाजी हायस्कूल. आपल्याला आश्चर्य वाटेल की त्या प्रांतामध्ये, मग पुन्हा त्या गावामध्ये गेलो, शाळेमध्ये गेलो, कशी बशी ती शाळा, आज मराठ्यांची शाळा टिकून आहे. मग मी त्यांना विचारलं की काय भानगड आहे. तर ज्यावेळेस आपण कलकत्ता या ठिकाणी म्हणजे बेंगॉल यावर सत्ता पसरलेली होती, तर त्यावेळेला जे सुभेदार त्या ठिकाणी नेमलेले होतं, तर तिथं मराठ्यांची संख्या खूप होती. तर त्या मराठ्यांची संख्या खूप असल्यामुळे म्हणजेच आज कलकत्त्यामध्ये सुद्धा आपण जर पाहिलं तर तिथं शिवरायांच्या नावानं शाळा आहे. ही शाळेचं वैशिष्ट्य फक्त शिवरायांच्या नावानं कुठे तर शाळा काढावी याला महत्व नाहीये. तिथं मराठी शिक्षण घेतलं जात होतं, हा आपल्या दृष्टीने महत्वाचा भाग आहे. आणि ज्यावेळेस आम्ही ओरिसाला पोहोचलो, तिथं तर आपल्याला आश्चर्याचा धक्का बसला. खास करून मराठ्यांचा इतिहास लिहित असताना, मराठ्यांचा इतिहास सांगत असताना आपण भांडण पुन्हा पुन्हा याच ठिकाणी करतो. आज राज्याभिषेकाचा दिवस चाललेला आहे, काल राज्याभिषेक. मग एक मत मांडतात की हा 350 वा राज्याभिषेक नाही, कोण म्हणतंय तिथीनुसार झाला पाहिजे, कोण म्हणतंय तारखेनुसार झाला पाहिजे. अरे कसा तर झाला पाहिजे, याला महत्व असलं पाहिजे. मला त्याच्यामध्ये सामील करून घेतलं जात नाही, म्हणून तुम्ही त्याला एखाद्याला तिथीनुसार म्हणायचं, आणि तिथीनुसार म्हणायचं की तारखेनुसार. हा संदर्भ होण्यापेक्षा आपण त्याच्यामध्ये हा कसा झाला असेल. शिवरायांनी 350 वर्षाची सत्ता झुगारून या असणाऱ्या अखिल असणाऱ्या हिंदुस्थानला एक नवीन दिशा पाडण्याचं काम केलं, हा आपल्यासाठी महत्वाचा भाग आहे. आणि म्हणून इथं भांडण्यापेक्षा जावा तुम्ही त्या असणाऱ्या कलकत्त्यामध्ये, जावा तुम्ही ओरिसामध्ये. रघुजी भोसलेच्या रूपानं मराठ्यांचे घोडे त्या ठिकाणी दौडले. 1751 चे 1803 मराठ्यांची या ओरिसावर आपली सत्ता होती. आणि ओरिसावर सत्ता असताना मी पाहिलं तिथं, मग तिथं नेमकं आपल्याला काय सापडतंय. ओडिसा म्हणल्यानंतर आपल्या पुढे येते जगन्नाथपुरी. जगन्नाथपुरी म्हटल्यानंतर या जगन्नाथपुरीचा इतिहास तुम्ही जर वाचताय, त्याला आपण पूर्वेकडली त्याला काशी आपण शब्द वापरतो. तर या काशीची मधल्या दरम्यानच्या कालखंडामध्ये या मुस्लिम आक्रमणामुळं तिथं असणारी पूजा अर्चा असेल याच्यामध्ये काही व्यत्यय आलेला होता. तर हा व्यत्यय दूर करण्याचं काम या रघुजी भोसलेच्या रूपाने केलं. आणि म्हणून जगन्नाथपुरीला तुम्ही गेलात, त्या मंदिराच्या पुढे उभा राहिलात, जगन्नाथपुरीच्या मंदिरात पुढे उभा राहिल्यानंतर जो तुम्हाला अरुणस्तंभ दिसतोय, जो खांब उभा आहे, हा खांब म्हणजेच मराठ्याच्या सत्तेचा संदर्भ आहे. ज्यावेळेला पूजार्च्या त्या ठिकाणच्या व्यत्यय आलेला होता, तर त्यावेळेला रघुजी भोसलेनं म्हणजेच आज ज्याला आपण जगाच्या पाठीवरलं एक वेगळं आश्चर्य म्हणून आपण या कोणार्क टेम्पलर सूर्य मंदिराला आपण पाहतो, तर हे सूर्य मंदिर पूर्णपणे झाकलेलं होतं. या सूर्य मंदिराला उजेडात आणण्याचं काम या मराठ्यांनी त्या ठिकाणी केलं. आणि तिथं असणारा जो खांब होता
तो खांब इथं आणला 36 फुटाचा जो काही उंचीचा खांब, आणि इथं जी जगन्नाथपुरी आहे, जगन्नाथपुरीच्या पुढच्या बाजूला तो खांब रोवला आणि सांगितलं आजपासून याची पूजा अर्चा झाली पाहिजे, पूजा अर्चा त्या ठिकाणी चालू केल्या पाहिजे. म्हणजेच नवीन संदर्भ देण्याचं काम या रघुजी भोसलेच्या रूपाने त्या ठिकाणी घडलं. आणि एवढंच नव्हे तर या 60 वर्षाच्या दरम्यान, 50 ते 60 वर्षाच्या दरम्यान आपण तिथं भरपूर अशा प्रकारच्या पाऊलखुणा त्या ठिकाणी आपल्या राहिल्या. त्याचं कारण होतं की आपण कटक किल्ला ताब्यात घेतल्यानंतर आपले 30 जिल्हे त्या ठिकाणी आपण निर्माण केले, आणि 30 जिल्हे निर्माण करून तिथं जी प्रशासन व्यवस्था असेल, जिल्हा पातळीवरून ग्राम पातळीवरची जी प्रशासन व्यवस्था होती, ती मराठ्यांची शिवरायांनी घालून दिलेली शासन पद्धती आपण बंगालमध्ये किंवा या ओरिसा प्रांतामध्ये चालू केली. आणि आदर्श अशा प्रकारचं प्रशासन कसं राहावं, तर राजाचं काम काय असतं, नुसतं प्रजेचं संरक्षण करणं नाहीये, नुसतं महसूल जमा करणे नाहीये, तर राजाचं काम असतं की जनतेला सेवा सुविधा पुरवणं. या सेवा सुविधा पुरवण्याचं काम सुद्धा, एक मिनिट, या सेवा सुविधा पुरवण्याचं काम सुद्धा त्या कालखंडामध्ये मराठ्यांनी त्या ठिकाणी केलं. आणि म्हणून याचे संदर्भ पाहता असताना ज्यावेळेस आपण या ओरिसाच्या किंवा या असणाऱ्या जगन्नाथपुरीच्या पुढच्या बाजूला आम्ही गेलो, आणि पुढच्या बाजूला गेल्यानंतर एक भला मोठा अशा प्रकारचा तिथं आपल्याला मोठा पूल आहे, त्याला 18 नाल पूल म्हटलं जातं. म्हणजेच त्याला 18 कमानी आहेत, दगडांनी त्या कालखंडामध्ये बांधलेला पूल आहे. आपल्याला आश्चर्य वाटेल, हा पूल मराठ्यांनी बांधलेला आहे, आणि म्हणून त्याची दप्तरी नोंद सुद्धा त्या ठिकाणी मराठा ब्रिज म्हटलं जातं त्याला. म्हणजे हा आपल्या दृष्टीने महत्वाचा संदर्भ आहे. आणि मग ज्या वेळेला आम्ही कटकला गेलो, आणि कटकला गेल्यानंतर तिथं जे तिथले SRP म्हणजे जे बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स आहे, त्या बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सचा संपूर्ण बटालियन एका इमारतीमध्ये त्या ठिकाणी आहे. त्याला इमारत तर कसं म्हणावं, कारण का 65 एकराचा हा परिसर आहे, आणि ती काही त्याचे जे बॅरेक्स असतात मोठमोठ्या अशा प्रकारचे, तर त्या बॅरेक्स मध्ये म्हणजे साधारणतः 30 बाय 60 वगैरे अशा प्रकारचं मोठं, म्हणजे एखादा बंगला असावा, एक मोठं सैन्याकरता किंवा ज्या लष्कराकरता केलेली जी पद्धत आहे, किंवा बांधलेली जी छावणी असेल, या छावणीमध्ये आम्ही गेलो. आणि छावणीमध्ये गेल्यानंतर तिथले जे कमिशनरला भेटलो आणि त्यांना विचारलं हे बांधकाम कधी झालंय. त्यांना काहीच त्याची माहिती नव्हती, कल्पना नव्हती. आणि कल्पना नाही, मात्र ज्यावेळेस याच्यावर चर्चा करायला लागलो, मी त्या कमिशनरला सांगितलं की सर, या असणाऱ्या परिसराला रेकॉर्डला नाव आहे मराठा बॅरेक्स. मग योगायोगाने आम्ही चर्चा करत होतो, त्यावेळेला तिथला जो क्लर्क होता तो क्लर्क आला आणि त्याने सांगितलं की साप बराबर बता रे, आपल्या अजून सुद्धा तिथल्या जी काही लाईट बिल येतो त्या लाईट बिलावर आता सुद्धा मराठा बॅरेक्स अशा प्रकारचं नाव आहे. म्हणजे हे संदर्भ आपल्यासाठी फार वेगळे अशा प्रकारचे संदर्भ म्हणून आपण या ओरिसाकडे त्या ठिकाणी पाहिलं पाहिजे. कारण का, ओरिसावर आपली जी सत्ता होती आणि ती सत्तेच्या अनुषंगानं आज तिथं मोठ्या प्रमाणात आपल्याला बदल दिसतील, किंवा मराठ्यांच्या सत्तेचे खूप अशा प्रकारचे संदर्भ आपल्याला दिसत आहेत. खास करून आज तिथं आईला आई म्हटलं जातं, आप्पा, भेंडी, वांगे, म्हणजेच अनेक याच्यामध्ये मराठ्यांच्या सत्तेचे तिथं आपल्याला हे संदर्भ आढळून येत आहेत. आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जावा, कुठल्या रेल्वे स्टेशनला, कुठल्या बस स्टँड असेल, कुठेही आपल्याला एखादं बुरुज उभा राहिला आणि त्याच्यात मध्ये आपला म्हणजे किल्ल्यावजा वाटतंय, आणि आपल्याला आतल्या बाजूला एखादी सरकारी इमारत आहे. महाराष्ट्रामध्ये मला वाटत नाही की आपलं शिवाजी विद्यापीठ वगैरे सुद्धा आपण पाहिलं थोड्या प्रमाणात, मात्र कुठं आपल्याला दिसत नाहीये. मात्र तुम्ही कटकचं जर रेल्वे स्टेशन आपण पाहिलं तर आपल्याला वाटतंय की हे किल्ल्याचं प्रवेशद्वार आहे. म्हणजे मराठी सत्तेचा संदर्भ, मराठी सत्तेचा इफेक्ट कसा पडतो याच्याकरता ओरिसामध्ये तिथं गेलं पाहिजे. हे संदर्भ तुम्हाला मराठा बॅरेक्सच्या, मराठा ब्रिजच्या रूपाने दिसतील, आताच सांगितलं रेल्वे स्टेशनच्या रूपाने दिसतील, तिथं असणाऱ्या साहित्याच्या रूपाने दिसतील. एवढंच नव्हे तर तिथं बर्गी नावाचं नाटकही त्या कालखंडामध्ये लिहिलंय. म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अगोदर बर्गी, ज्याला आपण बारगीर म्हणतो, त्या बारगीरवरनं बर्गी हा शब्द त्या ठिकाणी आलेला आहे, नाटक लिहिलेलं आहे. आणि एवढंच नव्हे तर आज तिथं गेलोत ओरिसामध्ये, तर ओरिसामध्ये आपल्याला दिसतंय की तिथं जात्यावरल्या ओव्या सुद्धा या मराठ्यांच्या असणाऱ्या भीतीनं कशा प्रकारच्या ओव्या असल्या आहेत, हाही भाग आपल्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. आणि जात्यावरलं गाणं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं, छेला घुमालो, छेला घुमालो, पाडा झुलालो, बर्गी आलो देशा, बुलबुलन त्याने धान खायचो, खजिना देवो खिशे. म्हणजे इथं या जात्यावर ओव्या म्हटल्या जातात. आपण जी तिथं काही कारनामे केले असतील तर त्याच्या जात्यावरल्या ओव्या या बेंगॉल प्रांतामध्ये आजही आपल्याला तिथं दिसत आहेत. म्हणजे याला म्हणायचं खऱ्या अर्थानं मराठ्यांच्या इतिहासाचं रिकन्स्ट्रक्शन. म्हणजे तुम्ही नवीन संदर्भ काय पाहतायत, हे संदर्भ आपल्या दृष्टीने या ठिकाणी महत्वाचे आहेत. आणि हे संदर्भ पाहत असताना
एखादा मुद्दा खोडून काढत असताना वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला कसा काढता येईल हाही भाग या ठिकाणी महत्वाचा आहे. आणि म्हणून संदर्भ मांडत असताना आताच माझे 2-3 पुस्तकाचा परिचय त्या ठिकाणी दिला. पुस्तकं तुम्ही किती लिहिली यापेक्षा कशी लिहिली त्याचे अस्सल संदर्भ काय. आणि म्हणून मराठ्यांच्या इतिहासावर किंवा छत्रपती शिवरायावर पुस्तकं लिहित असताना तेच ते शिकले तिकडे उचलून लिहिण्यापेक्षा मी माझी मांडणी त्या ठिकाणी अष्टयोगा शिवराय नावाचं एक माझं पुस्तक आहे, तर त्याच्यामध्ये माझी मांडणी किंवा मी काय मांडलेला आहे हा भाग ज्यावेळेस आपण घेतो तर त्यावेळेला मी मांडलेला आहे की शिवरायांच्या जीवनामध्ये 8 आकड्याचा योगायोग कसा आला. म्हणजे 8 आकड्याचा योगायोग या दृष्टीने मांडला. ज्याला आपण लेखन कसं करावं. शिवरायांच्या जन्म आणि मृत्यूची बेरीज केली 8 येते. शिवरायांचे विवाह झाले 8. शिवरायांचे सावत्र भाऊ 8. शिवरायांना 8च मुलं होती. शिवरायांची जे मुद्रा असेल अष्टकोणीच आहे. त्यातली जर अक्षरं आपण बघितली ती 8-8च्या पटीत 32 आहेत. शिवरायांची जी मुद्रा आपण बघितली प्रतिचंद्र लेखे व वर्देशनो विश्ववंदिता शाहशुनो शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते ही 8ची ओळ आहे आणि हे 32च अक्षर आहेत. तर अशा रीतीने शिवरायांची जर समाधी आपण बघितली ही सुद्धा अष्टकोणीच आहे. शिवरायानं वाडेश्वर नावाचं जे काही मंदिर एक बांधलं तर ते सुद्धा अष्टकोणी आहे. आता याला घ्यायचं कसं मग. याला घेत असताना शिवरायांची पुनर्बांधणीची काही पद्धत होती का असा सुद्धा मुद्दा त्यावेळेस आपण घेतो. कारण का शिवरायाने बांधलेले महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यावर आपण भरपूर भांडतो, मात्र शिवरायाने बांधलेले जे काही किल्ले असेल आपल्याला कर्नाटकामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी दिसतात ज्याची चर्चा आपण इथं करत नाही. गजेंद्रगड असेल, नरगुंचा किल्ला आहे, रामदुर्गचा किल्ला त्या ठिकाणी आहे, पारसगड नावाचा किल्ला आपण पाहिला असेल तर हे किल्ले शिवरायाने बांधलेले आहेत. हे आपल्याला इतिहासाला माहिती नसतं. ज्यावेळेस नरगुंच्या किल्ल्यावर आम्ही गेलो, रामदुर्गच्या किल्ल्यावर त्या ठिकाणी गेलो, गोकाकच्या बाजूला गजेंद्रगडच्या बाजूला म्हणजे विजापूर ते सौंदर्दीच्या दरम्यान असणारा रामदुर्ग आणि नरगुंद तर हा जो भाग आहे शिवरायांच्या ताब्यामध्ये होता. आणि शिवरायांच्या ताब्यामध्ये असल्यानंतर मला तिथं 8चा काहीतरी संदर्भ होता म्हणून तो मला तिथं संदर्भ कसा लागला. ज्यावेळेस आम्ही पाहिलं त्या किल्ल्यावर एक बारव शिल्लक आहे. आता काही शिल्लक तिथं नाहीये, एक बारव आहे. आणि मला आश्चर्याचा धक्का बसला की ते बारव ज्यावेळेस आम्ही पाहिला तर बारव हा अष्टकोनी बांधलेला आहे. मग लगेच लक्षात आलं की शिवरायांचं म्हणजे तिथं असणाऱ्या गॅजेटेरमध्ये त्याची नोंद आहे किंवा हा शिवरायांच्या ताब्यामध्ये होता, शिवरायांनी या किल्ल्याची पुनर्बांधणी केलेली आहे. मग मला संदर्भ लागला की अष्टकोनी किल्ला आहे किंवा अष्टकोनी जी मांडणी असेल तर ही अष्टकोनी जर मांडणी तिथं त्या ठिकाणी असेल तर अष्टकोनी मांडणी असेल किंवा बांधकाम शैली असेल कदाचित हे शिवरायांची आहे. म्हणजे वेगळ्या आस्पेक्टनं वेगळ्या अशा प्रकारच्या पुनर्बांधणीनं आपण त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे. म्हणून इतिहासाच्या प्राध्यापकाला नुसता इतिहासाची बांधणी माहीत नसतात, इतिहासापुरतं नॉलेज माहीत नसून आपल्याकडं संदर्भ वेगळ्या प्रकारे मांडण्याचं आपल्याकडे आर्किटेक्चरची पद्धत आपल्याला माहित पाहिजे, आपल्याला भूगोल त्या ठिकाणी माहित असला पाहिजे, आपल्याला समाजकारण माहित असलं पाहिजे, धार्मिक परंपरा त्या ठिकाणी आपल्याला माहित असल्या पाहिजेत, तरच आपण त्या ठिकाणी पुढे जाऊ शकतो. अन्यथा त्या ठिकाणी आपण म्हणजे बरेच मुद्दे त्या ठिकाणी आपल्या अनुषंगानं म्हणजे हे होऊ शकतात. आता एक घटना आपल्याला 6 जूनची भांडणं आपल्याला चालू आहेत की राज्याभिषेक तिथीनुसार का मितीनुसार. शिवरायांच्या बाबतीत मला कधी कधी दुःख या ठिकाणी वाटायला लागतं. आपलीच माणसं त्या ठिकाणी का पुनर्बांधणी त्या ठिकाणी करतात, नको त्या प्रकारची पुनर्बांधणी आपण का करतात मला नेमकं कळत नाही आहे. तर ही पुनर्मांडणी करत असताना आपण पाहिलं असेल की हा जो असणारा रायगडाचं वरसं बांधकाम ज्यांनी केलं हिरोजी इंदलकरच्या बाबतीत आपण घेतो. मग हिरोजी इंदलकर भरपूर अशा प्रकारच्या कथा सांगितल्या जातात. ठीक आहे, हिरोजी इंदलकरच्या कथा सांगत असताना तुम्ही ज्यावेळेस अस्सल संदर्भ त्या ठिकाणी पाहतात, हिरोजी इंदलकरनं किल्ल्याचं बरचसं बांधकाम केलं असेल. कुठंही शिवराय कुठल्याही किल्ल्यावर कधीही शिवरायांचा कुठंही शिलालेख नाहीये. मात्र आपण पाहतो वाडेश्वरच्या मंदिरावर की तिथं शिलालेख कसा आला हा एक मुद्दा आहे. एकच किल्ल्यावर कसा काय शिलालेख आला हा माझ्या दृष्टीने एक नवीन मुद्दा आहे. किंवा मी संदर्भ विचारत असताना किंवा आपल्या पुढे प्रश्न या ठिकाणी मांडू इच्छितो की नेमका एकच शिलालेख का आला. रायगड त्यांनी प्रतापगडाची बांधणी केलेली आहे. शिवरायांनी त्यांची कुलदैवत आहे प्रतापगडावर तुळजाभवानीची बांधणी त्या ठिकाणी केली, मंदिराची उभारणी केली, तुळजाभवानीला लोक पाठवली. गंडकी जी काही शिला असेल तिथे नेपाळच्या बाजूला जाऊन त्यांनी ती दगड आणला. मग याचं बांधकाम कुणी केलं हा शिलालेख का कोरला नाही हा माझ्या दृष्टीने उभारलेला माझ्या मनामध्ये आलेला हा प्रश्न आहे. सिंधुदुर्ग या ठिकाणी गेला असेल, अद्भुत अशा प्रकारचा किल्ला शिवरायांनी उभारायला, मग तिथं का नाही हाही मुद्दा आपल्या समोर या ठिकाणी प्रश्न आपल्या समोर आपण मांडू इच्छितो किंवा उपस्थित करू इच्छितो की बाकीच्या ठिकाणी शिलालेख महाराजांनी का केले नसतील. याचं एक मांडणी करता असताना मी पुन्हा रायगडावर येतोय की ज्यांनी या असणाऱ्या किल्ल्याची बांधणी केली त्या हिरोजी इंदलकरचं नाव पण घेतो. तर हिरोजी इंदलकरला पुन्हा त्यानंतरच्या कालखंडामध्ये शिवरायांनी त्याच्या घरी जाऊन खणून मारलं किंवा त्याचा असणारा शिरच्छेद त्या ठिकाणी केला अशा प्रकारचं सुद्धा पत्र आपल्याला उपलब्ध.
छत्रपती शाहू महाराजांच्या कालखंडामध्ये त्याचा मुलगा म्हणतोय की राजांची आमच्यावर मर्जी खपामर्जी झाली, गैरमर्जी त्या ठिकाणी झाली आणि म्हणून ते माझ्याकडे आले, आमच्या घरी आले आणि हिरो जिंदलकरला चिनून त्या ठिकाणी शिरच्छेद त्या ठिकाणी केला आणि त्यावेळेस त्यांची पूर्ण घराची जप्ती केली आणि ही जप्ती मला परत मिळावी अशा प्रकारचं पत्र जर त्यांचा मुलगा त्या ठिकाणी छत्रपती शाहू महाराजांना लिहित असेल तर या अर्थानं की आपण हा पुनर्लेखन म्हणून किंवा रिकन्स्ट्रक्शनच्या मुद्द्याने असे सुद्धा मुद्दे त्या ठिकाणी आपण पाहिले पाहिजेत. म्हणून इतिहासाचं लेखन करत असताना त्या असणाऱ्या पात्रामध्ये गुंतण्याच्या ऐवजी आपण पुढे कसं आपल्याला जाता येईल हा मुद्दा या ठिकाणी आपल्या दृष्टीने महत्वाचा असतो. त्यालाच आपण रिकन्स्ट्रक्शन म्हणतो, पुनर्मांडणी या ठिकाणी म्हणू शकतो. आणि म्हणून आपल्या पुढे प्रश्न त्या ठिकाणी पडले पाहिजेत. खास करून आपल्या भागामध्ये सुद्धा मी भरपूर त्या ठिकाणी येतो, फिरतो. माझी मांडण्याची पद्धत आहे, अगोदर त्या असणाऱ्या स्पॉटला व्हिजिट देतो, त्याचे संदर्भ त्या ठिकाणी घेतो आणि त्याच्यानंतर मांडणी करतो. आणि म्हणून मला प्रश्न ज्यावेळेस पडला आणि रिकन्स्ट्रक्शन करत असताना ज्यावेळेस कराडच्या बाजूला असणारं मसूर नावाचं गाव आहे, तर मसूरच्या गावामध्ये मला एक जो तिथं असणारा दर्गा दिसला, तर हा दर्गा कोणत्या पेसाळाचा आहे याचा सुद्धा प्रश्न आपल्या पुढे पडला पाहिजे. असल संदर्भावर मी मांडणी करत असताना दुय्यम संदर्भ अजिबात आपल्या समोर बोलत नाहीये. कथान कादंबऱ्याचा तर 20 विषय दूर दूर आपल्या समोर घ्यायचाच नाहीये. मात्र आपली मांडणी करत असताना असल संदर्भ आपल्या पुढे मांडत असताना हा असणारा जो दर्गा असेल, मसूरचा दर्गा हा कोणत्या पेसाळाचा आहे, कुठल्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी जे तो दर्गा तयार झाला असेल, म्हणजे माझं दर्ग्याचं याचं भांडण नाहीये, कुठलं लक्षात घ्या, आपल्या संदर्भाचं भांडण आहे की हा नेमका मुद्दा आपल्या समोर कसा आला असेल, किंवा जगदाळे आणि या भोसले घराण्याचं जे काही जे संदर्भ असतील किंवा जे जे सहसंबंध कशा प्रकारचे आहेत हा सुद्धा आपल्या पुढे प्रश्न आपल्या पडला पाहिजे. त्यानंतर चिंचणी वांगी खानापूर तालुक्यातलं सांगली जिल्ह्यामध्ये असणारा या दर्ग्याचं नावच आहे पीर गायकवाड दर्गा. हा सुद्धा संदर्भ कशा अनुषंगाने त्या ठिकाणी आला पाहिजे हा सुद्धा आपल्या पुढं मुद्दा इथं उपस्थित होतोय. आपल्याला या ठिकाणी आम्ही एका व्यासपीठावर चांगल्या बोलतोय हे मला माहित आहे, मात्र मी हे मुद्दे का उपस्थित करतोय, माझा मुद्दा पुन्हा एकदा लक्षात असू द्या की मी दर्गा आणि याच्या बाबतीत माझं कुठल्याही प्रकारचं दुमत नाहीये. माझा मुद्दा आहे की इतिहासातले संदर्भ त्या कालखंडामध्ये हे कुठली कारणं घडली असतील किंवा मराठ्यांचा इतिहास त्या अनुषंगानं कशा प्रकारचा बदल झाला असेल पाहिजे. कारण का मी ही मांडणी करता असताना योगायोगानं तुळजापूरमध्ये सुद्धा आमच्या एक कदमांचा दर्गा किंवा कदमांचा असा एक प्रसंग त्या ठिकाणी घडलेला आहे. म्हणून एकंदर निसर्गाला अनुसरून किंवा परिस्थितीला अनुसरून त्या कालखंडामध्ये काय घडलं असेल, हिंदू मुस्लिम संबंध त्या कालखंडातले काय असतील याच्यावर हा प्रकाश या ठिकाणी पाडण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी मी करतोय. आणि हा प्रयत्न करत असताना आपल्याला माहित आहे की आता नवीन शैक्षणिक धोरण या ठिकाणी येतंय आणि नवीन शैक्षणिक धोरण येत असताना आज आपण म्हणजे इतिहासाची मांडणी करता असताना आपण जो काही इतिहास असेल मोगलांचा इतिहास इथं शिकलाच पाहिजे. कारण का मोगलाचा इतिहास शिकल्याशिवाय आपला इतिहास मराठ्यांचा इतिहास कुचकामी ठरतोय हे मला माहित आहे. मात्र जो सल्तनत कालखंडाचा इतिहास असेल या सल्तनत कालखंडाचा इतिहास शिकण्यापेक्षा आपण जर आज मराठ्यांचा इतिहास तुम्हाला खऱ्या अर्थानं खोलात जायचा असेल तर आपल्याला आदिलशाहीचा इतिहास त्या ठिकाणी शिकला पाहिजे, आपल्याला निजामशाहीचा इतिहास या ठिकाणी शिकला पाहिजे. कारण का निजामशाहीच्याच कालखंडामध्ये आपण पाहिलं अहमदनगरची निजामशाही असेल याच कालखंडामध्ये मराठ्यांची अनेक घराण्यांचा उदय त्या ठिकाणी झाला आणि त्यामुळेच मराठ्यांचा पुढचा इतिहास जो घडण्याचं काम केलं असेल तर या निजामशाहीच्या डायनेस्टीनं किंवा निजामशाही या असणाऱ्या सत्तेनंच केलं. मात्र दुर्दैवानं आपण पाहिलं असेल निजामशाहीचा इतिहास किंवा तो जो असेल अभ्यासक्रमामध्ये याला स्थान आपलं मोठ्या प्रमाणात दिलं गेलं नाही आणि म्हणून आपल्याला तो संदर्भ या ठिकाणी आपल्या पुढे अडचणीचा ठरतोय. हीच अवस्था आदिलशाहीच्या कालकीर्तीमध्ये आहे की ज्या कारकिर्दीमध्ये जे शहाजीराजे भोसले त्या ठिकाणी घडले असतील, शहाजीराजे भोसले घडले असेल, शहाजीराजांच्याच रूपानं छत्रपती शिवाजी महाराज घडले. म्हणून या दोन कालखंडाचा किंवा दोन सत्तेचा जर ज्यावेळेस आपण आढावा घेतो तर त्यामध्ये आपल्याला दिसतंय की हिंदू मुस्लिम संबंध असेल या दोन सत्तेमध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी संबंध राहिलेले आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येत आहेत. कारण का इब्राहिम आदिलशहाचा इतिहास जर आपण दुसरा इब्राहिम आदिलशहाचा इतिहास आपण जर पाहिला असेल तर तो या असणाऱ्या गंगा जमिनी जे काही तहजीब ज्याला आपण म्हणता येईल त्याच्या अनुषंगानं हा इतिहास अतिशय छान अशा प्रकारचा इतिहास म्हणून आपण याच्याकडे पाहू शकतो. कारण का सर अनम्यूट करा. कदम Hello. सर, कदम सर.
कदम सर अनम्यूट करा सर. संबंध Okay. कालखंडामध्ये कसे होते हे त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतंय. तर त्या अनुषंगानं मराठ्यांचा इतिहास लिहित असताना आपण शेवटी जाऊया, एकच मिनिटामध्ये आपलं मी पूर्ण करेन, की मराठ्यांचा इतिहास लिहित असताना शेवटचा मुद्दा माझा या दृष्टीने आहे. मराठा शब्द ज्यावेळेस वापरतो, मध्ययुगीन कालखंडातला मराठा हा शब्द जो असेल तर तो जात पंथ धर्म याच्या पलीकडे जाऊन जो स्वराज्यावर प्रेम करतो, मराठी बोलतो, मराठी स्वराज्यासाठी लढतो, त्याला मराठा या शब्द वापरलेला आहे. आणि म्हणून तो शब्द वापरत असताना मराठ्यांचे 3 भेद आपण केले किंवा मराठ्यांचा इतिहास दुर्लक्षित आपल्या पुढे झालेला आहे. तो आहे आरे मराठा, जो की आपल्याला या तेलंगणा प्रांतामध्ये दिसतोय. आरे मराठा आहे. आणि हरियाणामध्ये दिसतोय तो रोड मराठा आहे. आणि आज आपल्याला बलुचिस्तान प्रांतामध्ये दिसतोय तो बुक्ती मराठा आहे. म्हणून आरे मराठा असेल, रोड मराठा आणि बुक्ती मराठा याच्यावर सुद्धा आपलं काम मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी झालं पाहिजे, तरच आपण पुढे जाऊ शकतो. आणि याच्याकरता सुद्धा आपला आग्रह राहू द्या की एनईपी राबवत असताना आपण मोडीचा जो अभ्यासक्रम असेल, हा अभ्यासक्रमामध्ये मोडी लिपी आपण कसं आणू शकतो. कारण का असंख्य कागद त्या ठिकाणी पडलेत. आपल्याला माहित आहे, इथं प्रत्येक व्याख्याता बोलत असतो, कोल्हापूर मुंबई वगैरे असेल किंवा तंजावर सोडा, मी पाहिलेलं आहे की चेन्नईमध्ये सुद्धा असंख्य अशा प्रकारची कागद आज आपल्याला तिथं दिसत आहेत. तर त्या अनुषंगानं मराठ्यांच्या इतिहासाचं रिकन्स्ट्रक्शन हा जो भाग घेतला, तर आपण आपल्यापासून संदर्भ देऊन आपण पुढे कसं जाता येईल याकरता आपण प्रयत्न केला पाहिजे. आणि त्या अनुषंगानं माझा प्रयत्न असतो. आपण मला या ठिकाणी बोलवलात आणि बोलण्याची संधी दिली. या महाविद्यालयाचं आणि सर्वांचं या ठिकाणी ऐकून घेतल्याबद्दल सर्वांचं मी आभार व्यक्त करतो. आपल्या वाणीला विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you very much, sir. Your remarkable views regarding reconstruction of Maratha history. Once again, on behalf of the college, I heartily thank you. Now I invite for the technical session 1, Honorable Dr. Ravi Ranjan Sen from Katwa College, Katwa, West Bengal. Dr. Ravi Ranjan Sen. Thank you, and good morning to all of you. Am I audible? Can you hear me? Yes, sir. Very clear, sir. No problem. Okay. Thank you. So, I thank the Chandrabai Shantappa Shendure College for inviting me to speak on this very interesting topic, that is Maharashtra and Bengal and the relation of the Maratha Empire with Bengal. I think a lot of references has already been given in the keynote address, for which I would be grateful to Professor Kadam. He has also mentioned some Bengali lullabies which have been used at those contemporary times to describe some of the Maratha expeditions. And also he has mentioned the stories of the Maratha ditch, etc. And I also thank the principal of the college, Professor T.R. Bhosle, for inviting me, and Dr. Vijay Padalkar, and also the other speakers and eminent resource persons, Dr. Narayan Bhosle, Dr. Prakasha, and all the others who have joined us today in this program. So basically, I think in an excellent keynote address, we have already got an overview of the importance of the Maratha Empire, starting from Shivaji Maharaj and down to its later legacy, and also its legacy in terms of what they have represented even after the Maratha Empire was defeated by the British, and it has, after its demise, it represented an idea, which idea later also came into play when we have the anti-British independence struggle, when the ideas of Shivaji, Bajirao, and all the other important generals of the Maratha Empire
were rejuvenated, and we have had the Shivaji Utsav, etc., not only in Maharashtra, but also in other parts of the country, including in Bengal. So I will come to that later. Firstly, I will start with a look at the Bengal expeditions. As has been already said to you in the keynote address, the Bengal expeditions took place mainly at a period of 1741 to 1751, which was the period of Alivardi Khan's Nawabi in Bengal. And it was in this 10 years that the main story of Bengal, or the main factor in Bengal's history for that entire decade, was the Maratha invasion. So there were many fallouts, there were many parts of the legacy of that. We will be coming to that, and we will discuss the invasions, their fallouts, their legacy, their nature, the nature of the invasions, and also we will look at the legacy in terms of the impact which they have left on the psyche of Bengal, and the later attempt during the Swadeshi movement at a resurrection of the ideas of the Maratha Empire, starting from Chhatrapati Shivaji Maharaj. So as we all know, that Shivaji Maharaj had started the idea of the Maratha Swarajya with an aim, with an ideology, and with an aim to gradually expand the empire. But it was not an empire at that time, of course, but to gradually expand the territories of the Swarajya, not only in the Marathi speaking area proper, but also outside. So it was with a view to that, that the twin instruments of expansion, the Chaur and Sardeshmukhi, was introduced by Shivaji Maharaj right from 1650 itself. And we find these two instruments, Chaur and Sardeshmukhi, playing a very important part in the expansion of the empire even later, after Shivaji Maharaj, during the time of Shahu Chhatrapati, the Peshwas, Peshwa Bajirao, etc., we find that Chaur and Sardeshmukhi are the twin instruments which have played a very important role in the expansion and also in the legitimization of the Maratha Empire, because they have gained sanads from the Mughal Badshah, recognizing their right to the Chaur, not only in the 6 subas of the Deccan, but also outside these 6 subas in North India, Gujarat, Bundelkhand, Malwa, and also extending up to Odisha and Bengal. So the Bengal expeditions were also a part of this natural process of expansion of the Maratha Empire, the vision of which was given by Shivaji, and it was a continuation of that legacy of expansion by which they tried to reach all parts of the Indian the subcontinent. However, ultimately we see that Bengal proper was never conquered by the Marathas. Bengal was raided. There were about more than six expeditions during these 10 years, but it was not comprehensively militarily defeated. Unlike Odisha. Odisha was seized from the Nawabs of Bengal, and Odisha experienced the full-fledged Maratha administration from 1752 to 1803. But Bengal never had the chance to get the benefits of a settled Maratha administration, while it had to bear the brunt of the expeditions. So we will come to that. First of all, we will see that how did the contemporaries at that time in Bengal mainly look at the Maratha expeditions, and what did they think were the reasons for this expedition. So as we all know, at those times, most of the reasons were given in Puranic language,
And it was said that it was either the anger of some deva or some devata, and it was the impact of the celestial forces, etc., which led to this. So that is also interesting in a sense, because historically, how did they look at these expeditions? We will also find out from how did they represent these expeditions at that time. For example, as we all know, there is a Maharashtra Puran, which was composed in Bengali in around 1751-52, which was the end time of the Maratha expedition. And this Maharashtra Puran gives a very detailed account of the expansions, and also it gives a view of the impact of these expeditions on the common people. The Maharashtra Puran says it was composed by one Gangaram, and it was later discovered in Maimansingha. It was translated into English by Edward Demock. And the author Gangaram says in his introduction, the earth was filled with sin, and there was no worship of Radha and Krishna. And due to this, the burden of sin became so heavy on the earth that the earth besieged Brahmaji to do something about it. Brahma then asked Shiva to strike down the evil people and rid earth of her burden. And then says that Shiva asked Nandi to enter the body of Shahu Raja and get him to send his assistants and his people to rid the earth of this evil. So it says that Nandi entered the body of Shahu Raja so that the sinners and evildoers were punished. And Shahu Raja asked Raghuraj, that is Raghuji Bhosle, to ensure payment of the Chaud of Bengal. And then we also see an encounter with the Mughal Badshah, and the Mughal Badshah also says that I am not in a position to pay the Chaud because I have a servant in Bengal who is not paying me anything. And this conversation leads to Raghuji's expeditions in Bengal. So this is one version. There is another contemporary account by Bharat Chandra, who was a very famous Bengali composer of that time. We know that he is famous for his Annada Mangal, a very important tract in Bengali literature. The Annada Mangal refers to the destruction of the temples of Bhubaneswar in Odisha by the army of Alivardi Khan. When he was establishing his rule over Bengal, Bihar, and Odisha, his armies had destroyed the temples of Bhubaneswar, especially the Shiva temples over there. So here also we find that due to the destruction of this Shiva and Parvati temples, Nandi becomes angry, and Nandi enters into Shahu's beam at Satara. Thus, the desecration of the temples at Bhubaneswar brought about the Maratha expeditions in Bengal, according to Bharat Chandra's Annada Mangal. And Bharat Chandra also refers to the calamity which had come upon the people of Bengal who had been caught in the crossfires, so as to say, caught in the expedition. We will come to that later. And Bharat Chandra says, when the city burns, does the temple escape? So when there is a situation of war and anarchy, even the temple has to suffer. And he says that that is why the ordinary common people also had to suffer in that same process. So here we find a similarity in the reasons given by Bharat Chandra as well as Gangaram regarding that, and they mention the rage of Shiva and the role of Nandi and his influence over Shahu Maharaj, etc. Some of the Persian sources of
Bengal at that time, they give a different kind of reason. For example, the Siyar-ul-Mutakhari by Ghulam Hussain Khan and Muzaffarnama by Karam Ali, who was a Faujdar of Alivardi Khan, refers to the instigation of the Nizam-ul-Mulk, and his role in instigating the Marathas to attack Bengal. So this is a version given by some of the people who were with Alivardi Khan. So we can look at it this way, that this was the way that Alivardi and his courtiers looked at the invasions, because they thought that it was due to the rivalry of the Nizam with Alivardi Khan. It was a kind of internecine rivalry between the so-called successors of the Mughal Empire. We know that Awadh, Bengal, and Hyderabad were the three successor states. So there were internecine jealousy between them. And he says that it was this instigation of the Nizam which led to the Maratha raids, because they had turned the Marathas towards Bengal. So this kind of version is given in the Persian contemporary writings like the Muzaffarnama, Siyar-ul-Mutakhari. There is also Tariq-e-Bangala by Salimullah. Now we have also some of the English writers like J.Z. Holwell and Luke Crafton of that time, Holwell of the infamous Holwell Monument fame. And they have also given a description of the Maratha invasions at that time and their impact over Bengal. So these are the main sources for the Maratha expansion or the Maratha expeditions in Bengal. Now, regarding the timeline of the Maratha expansion, in October 1741, Raghuji dispatched Bhaskar Pant Kolhatkar, who is known in Bengal as Bhaskar Pandit, to Bengal as the head of his forces. In April 1742, Bhaskar Ram or Bhaskar Pandit, he forms his camp near Bardhaman, and in May he raids Murshidabad. In 1742, he sets up his camp in a place near Katwa. Coincidentally, that is the place where I am sitting there today, where I am in service in my college. So that was the epicenter of the Maratha camp in Bengal. Next to Katwa, we also have a place called Daihat, which is the next station, a railway station. So even today, on the banks of the Ganga, there is a broken platform today, which is known as the Vedi, where this Bhaskar Pant Kolhatkar had celebrated his Durga Puja in the month of September of 1742. So from 18 September to 26 September, there was the Puja Vedi at Daihat, and he had celebrated the puja, his Durga Puja over there. But on the early morning of 27 September, the forces of the Nawab took him by surprise. They had crossed the river, and when the Marathas were sleeping, they attacked the camp, and they were militarily successful, and Bhaskar had to flee from there. At the end of September, in the same month, Raghuji Bhosle himself leaves for Bengal. In March 1943, Raghuji meets the Peshwa at Gaya. And the Peshwa also meets Alivardi Khan in a place near Palasi in Murshidabad in April, and they signed an agreement, the Peshwa and Alivardi Khan. So in April 1743, we find that when Raghuji attacks Bhaskar Pant Raghuji is attacked by the Peshwa, sorry,
Raghuji is attacked by the Peshwa near Pachet, which is a place somewhere about 100 kilometers from Ranchi, just on the borders of Bengal. So we find there an internecine struggle also within the Marathas, where Raghuji Bhosle, the forces of Raghuji Bhosle are attacked by the forces of the Peshwa. In August 1743, Shahu reconciles the two of them, the Peshwa and Raghuji at Satara. In 1744 January, Bhaskar Pandit again leaves Nagpur for Bengal. In February, Raghuji marches on Bengal. In May 1745, Raghuji captures Cuttack and possesses Odisha. In December of the same year, Raghuji is routed near Murshidabad and returns to Nagpur. In January 1747, he sends his son, Janoji Bhosle, who marches to Bengal, and he is also defeated by the Nawab, and he then returns to Nagpur. On the day of 30th March 1744, Bhaskar Pant Kolhatkar is killed along with 22 of the Maratha generals by means of treachery in a place called Mankara by the Nawab Alivardi Khan, who invites him there by saying, enticing him by saying that we will give the Chaur without any battle. So you will not need to fight, but we will surrender the Chaur to you. And then after that, they are stabbed and they are killed, decapitated. So after this incident was a very big setback to the Marathas, because Bhaskar Pant was the main person who was leading the Maratha raids. So he, along with 22 other generals, were killed in a single stroke by means of treachery. So when we compare that to the Shivaji Afzal Khan incident, we see that this is a complete change, because during that incident of 1659, Shivaji had anticipated what Afzal Khan was going to do, and Shivaji had been prepared for that. But here we see that Bhaskar Pant Kolhatkar had not anticipated anything of that kind, even though he had been repeatedly warned by his ally Mir Habib, who knew the Nawab inside out, because Mir Habib was an old person in that court. And Mir Habib was an ally of the Marathas throughout, till his death in 1752. So Mir Habib had warned Bhaskar quite a number of times that there is going to be treachery, but Bhaskar did not heed his warning, and he went to meet Alivardi Khan. He trusted Alivardi Khan, and there was this incident. So after this, we see that in 1748, another son of Raghuji Bhosle, Sabaji, is sent to Bengal. And in 1751, ultimately, what happens is that Alivardi makes peace with Raghuji by yielding the Chaut of Bengal. So ultimately, they had to surrender the Chaut of Bengal. 12 lakh rupees were given in Chaut, and 32 lakh were given as the arrears of the Chaut of Bengal. And they also had to cede Odisha, and Shiva Bhatt Sathe was appointed as the Maratha governor of Odisha. In 1752, Mir Habib was killed, and ultimately Odisha completely becomes a part of the Maratha Empire. In 1755, of course, Raghuji himself dies, and the next year Alivardi dies. So that is basically the chronological incident of the Maratha expansion or the Maratha expeditions in Bengal. So now that we have done with the incidents, we will now come to the legacy. What is the legacy of the incidents? Let us first start with the local legacy. In Katwa,
where my place of work is situated, as I have already mentioned, there is a place where there is a platform on the banks of the Ganga where Bhaskar Pant Kolhatkar had performed his Durga Puja. And till now, the local population know of that broken platform as Bhaskar Panditer Durga Dalan, where he had done the Durga Puja. Apart from that, in this place, in Katwa and Daihar, the Marathas had captured a lot of territory over here. And for at least some months in the year of 1742, they had held on to all these territories for quite some months from the rainy season onwards. And of course, as happens everywhere, some of the Maratha soldiers who were known as the Burgis in Bengali, from the word Burgi, that's the Burgis, they had settled down over here. So till now, we have some of the families which have roots in the Maratha region in Bengal. They are now completely Bengali speaking, but the history of their family says that they had come along with the Maratha soldiers from Maharashtra. So some of these families, some of the Brahmin families now have their surname as Rai in Bengal. We know that Rai is a surname in Bengal, Ray or Roy. So this was actually, their family history says that they were originally Rao, and later it became Bengalijized and it became Ray or Roy. There are also some families which even have the word Bargi as their surname, family name. There are some families which have Raut as their surname. So they are now completely Bengalijized, but they say that we are not actually Odisha Rauts, but we are Maratha Rauts. And we had come to Bengal in the 1700s during these 10 years, of course. So this kind of local legacy is there in this place, and there are many families which trace their roots back to these Burgis. Now, the Maratha ditch has already been mentioned. So along with the Maratha ditch, what comes is that rather than the expeditions themselves, which militarily wasn't so much of a success, because as we have seen, the Marathas could not hold on to any territory in Bengal and they could not capture Bengal proper, unlike Odisha. The fear of the Maratha raids was a much more long-lasting legacy, which even till now, to some extent, it is there in the nursery rhymes and the lullabies, etc. The Maratha ditch is also an outcome of this fear, because the Marathas had in fact never come anywhere near from Calcutta. They had come up to Hooghly, some areas in Hooghly district, but not Calcutta proper. But the English had constructed this Maratha ditch to keep the Marathas out from Calcutta. Later it was filled up and it became a road which is a very important arterial road of Kolkata. Those of you who have been to Kolkata know that it is the upper circular road in Kolkata, which is the road in front of the Shialda station and Ambazar, etc. So that road was originally known as the Maratha ditch. Now, this fear of the Maratha invasions, this comes from the devastation wrought by the expeditions in Bengal. In the Maharashtra Puran, Gangaram describes this terror in detail. The Maharashtra Puran depicts a terror-stricken Bengal caught within the onslaught, and it shows the brutality of a conquering army with the ordinary village people fleeing, rape and looting, fire, drowning, etc. So it is a horror remembered to this day. The raids destroyed Bengal's economy. Many of the cotton weavers and the silk growers, those who worked with silk at that time, because Bengal was a very important textile center of cotton and silk.
So they were destroyed. The British records of the Kasim Bazar factory says that the silk trade has been destroyed because the silk weavers and those who work with silk were killed by these Maratha raids. So it lessened trade, caused migration. There was a migration of people from the western areas of Bengal to the eastern areas because of the fear of these raids. There was also a migration to the city of Calcutta because many of the people thought that the East India Company would be more successful in protecting them from the Maratha raids than the Nawabs. So many of them migrated to the city of Calcutta. And this also led to the rapid growth of Calcutta and the later emergence of Calcutta as the prime city of the British Empire in Kolkata. So this was also a factor behind that. Now, what is very striking is that we know, let us look at some of the controversial aspects also, as we have seen in the keynote address, that many of the aspects of Maratha history, there are many controversies and many ways of looking at it. We know that the Maratha Empire, as visualized by Chhatrapati Shivaji Maharaj, when he gave shape to the Hindavi Swarajya, and when he was also eulogized by the people as Go Brahmana Pratipalaka, stood for certain values. Unlike the Mughal Empire, which was religiously intolerant regime, the Maratha Empire stood for some values, for protection of the people, etc. In Shivaji's time, we see, with regard to the incident of the daughter of the governor of Kalyan, that his treatment of women, that how even if the enemy women fell into his hands, how he sent them back with full respect. And also his treatment of the holy places and the holy books of all religions, of temples, mosques, when even a copy of the Holy Quran fell into the hands of the Maratha armies, how they would be treated and given back to the Maulvis with respect. So that kind of values were there in the Maratha Swarajya. Even till the time of Bajirao in the Hindavi Padshah, the conception of that. So there is an ideological aspect to the Maratha Empire also. But these values were not exemplified in the Bengal expeditions, where in the Bengal expeditions, most of the sources, whether the indigenous Bengali sources or the English sources or the Dutch sources, most of the sources corroborate that there were mass incidents of gang rapes, for example, of the village, ordinary village women, and there were lootings, drownings, and if the people could not give money, those who could not give money, they were drowned, killed, and their noses and hands were cut off. So why was there this sort of dissonance from the values symbolized by the Maratha Empire? As far as my reading goes, even in the Maratha expeditions in North India, even though, of course, we know that at the time of war, there are atrocities. So there will be sufferings and atrocities when there is a situation of war and the ordinary people are always caught in the crossfire. But even in the process of the Maratha expansion in Malwa, say Gujarat, Rajputana, and other places, there were battles with the local Rajputs or the local dynasties, but there wasn't any large-scale oppression or raping of the ordinary village people, the ordinary common people. But why was the picture different in Bengal? So I don't know that. I have attempted to find some of the answers in my own way. First of all, the Maratha expansions in Bengal were at a later stage in point of time compared to the Maratha expansion in North India. So perhaps by that time, by the end 1740s or by the 1750s, there was a kind of process of degeneration of values.
Secondly, during this time, there was also internecine warfare between the Marathas, as we have seen between Raghuji and the Peshwa. So because of that, because of perhaps there was a situation of chaos and anarchy within the Maratha Confederacy itself. So perhaps that also led to a lack of control on the ordinary soldiers or the ordinary troopers. Thirdly, it may be that the distance from the Swarajya itself, because Bengal was at the extreme eastern end of the subcontinent, the distance from the Swarajya itself led to a loosening of the bounds of discipline on the soldiers. Fourthly, it may be that we know that at the end point of time, from the period of the second half of the 18th century, the Maratha armies were no longer homogeneous. Apart from the Marathi-speaking people, they also comprised of many of the mercenaries from North India, and there were also some of the Pindaris and Pathans and all of them who had also joined in the bandwagon of the Maratha Empire. So perhaps the presence of all these heterogeneous and mercenary elements also led to a kind of oppression on the common people. But why did that happen in Bengal? That is a mystery. And that is sad, not just for the suffering that the ordinary people had to undergo, but that is sad also for a reason. Even Sardesai acknowledges that the Marathas did not gain the support of the local population. Because in other places, compared to the Mughals or the Nawabs, at least the support of the local Hindu population should have been ensured for the Marathas. So if there was more disciplined kind of behavior, perhaps the local people would not have gone against the Marathas. And of course, we know that in guerrilla struggle, the support of the local population is very important. When the support of the local population is on the side of the Nawab, the Marathas were always at a disadvantage. So this is what basically happened to them. And this is why militarily also, I feel that they were not very successful in Bengal. Perhaps this was one of the reasons that they had completely alienated the local people due to all these tactics. Now, we have completed our survey of the Maratha expeditions per se. Now, I will just come to their legacy in the anti-British struggle for independence much later. As we have seen in Maharashtra itself, Lokmanya Tilak propagated the Shivaji Utsav, and the ideal of Shivaji and the Maratha Empire formed a very important motive which influenced many of the freedom fighters, both from the Congress school of Ahimsa as well as from the, say, the Savarkarite school or whatever. So Shivaji was a common motive which had influenced the freedom fighters irrespective of their outlook, ideology, etc. In Bengal, we find that in the 1850s, around the time of the 1857 revolt, etc., Bhudev Mukhopadhyay, who is a very famous author in Bengali at that time, he wrote a book called Onguryo Binimoy, which is basically an imaginative account, but it deals with Shivaji Maharaj and his role in inspiring a revolt. So this is a very important landmark because this is the first positive account we find in Bengali where Shivaji Maharaj is looked upon as an icon of emancipation. Then around 20 years after that, we have Ramesh Chandra Dotto, who wrote a very influential book, which is more or less an accurate history called Maharashtra Jivan Prabhat. So it says, it compares it to a new sunrise, Prabhat. So it says that there was a new sunrise in Maharashtra Jivan Prabhat, and which, of course, illuminated the whole of India, as we have already said. So this also looks at it and projects the Maratha Empire in a very positive sense as bringing upon a new dawn in the whole of India.
In 1876, in a series in the very important Bengali magazine, Bongodarshan, which was edited by Bankim Chandra Chatterjee and his elder brother, Sanjeev Chandra Chatterjee. So in that magazine, there was a series on the life of Shivaji, which was brought out in 1876. In 1880, Nobin Chandra Sen, a very important literature of Bengal, he brought out a biography of Shivaji called Rangamati. In 1895, Sharat Chandra Shastri wrote a very important book called Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jivan Chorit in Bengal. Now, when we, after 1895, we come to the period of the Swadeshi Andolan per se. So here we have a very important figure. Of course, all of you must be familiar with Sakharam Ganesh Deuskar, who was a very important figure in the Swadeshi movement. And he was a teacher at a school in Deoghar. And among the students he taught, whom he inspired with his stories of Shivaji, were Barin Ghosh, the younger brother of Aurobindo Ghosh, who was famous for the Alipur bomb case. We all know about Barin Ghosh. So Deuskar was his teacher. And when Barin Ghosh was a young child, Deuskar used to inspire him with stories of Shivaji. And this Deuskar later wrote two books called Shivaji Dikha and Desher Kotha in Bangla. So he was a very important figure in the Swadeshi movement in Bengal. In 1902, we find an obscure organization called Shivaji Panth being established in Bengal. And in 1902 itself, the first Shivaji Utsav is held in Kolkata, and the main organizer is Sakharam Ganesh Deuskar. In 1906, we find Lokmanya Tilak coming to Kolkata and being a part of the Shivaji Utsav. And here we find also Bipin Chandra Pal and Ashwini Kumar Datta also taking part in the Shivaji Utsav in 1906. So it becomes a very important icon of the Swadeshi movement. And it was the inspiration of Shivaji which also led some others to resurrect some figures from Bengal who were also symbols of the resistance to the Mughals, like Pratapaditya. So there was also a Pratapaditya Utsav on the lines of the Shivaji Utsav, started in Bengal by Sarola Devi Chaudhurani and others from the Tagore family. So Pratapaditya was also thought to be modeled as a figure of resistance, somewhat on the lines of Shivaji, though of course he did not leave behind a legacy like Shivaji. Girish Chandra Ghosh also presented his play on Chhatrapati Shivaji. So there was this legacy at that time which looked on Shivaji and his ideals and the Maratha Empire as a very positive dawn, as a new dawn in the rise of Indian nationalism. Now, in this context, Rabindranath Tagore had wrote two poems on Shivaji. One poem was Pratinidhi, which he had written in 1897. That was regarding Shivaji and Ramdas and the relationship between them. The second one was Shivaji Utsav. Now, in this second poem, which is often quoted today, also Rabindranath Tagore, very interestingly, he says in that poem that at that time, when you had given the call for all of India to unite, we from the Bangladesh, we did not heed your call. So Rabindranath says, Shedin e Bangladeshe uchchokito jageni sapone, paini সংবাদ, বাহিরে আসেনি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে শুভ শঙ্খনাদ. He says that in that time, we had not received your news, Paini Sambad, we had not received your news.
and we had not been inspired by your dream. You had dreamt a dream, but we had not shared your dream at that time. We had not come out running. Bahire asheni chute. We had not come out of our homes running, listening to your call. Uthenai tahar prangone shubho shankona. In our courtyards or in our roads, the auspicious sound of your conch was not heard, and we did not participate in that call. It is a long poem. I will just say some important lines. Then he says, তারপরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে তব বজ্র শিখা আঁকি দিল দিক দিগন্তে যুগান্তর বিদ্যুৎ বন্যিতে মহামন্ত্র লেখা. Once upon a time, from the Marathas, from the fields of Maharashtra, your Vajra Shikha, that is your thunderbolt, struck the whole of India. And on the horizons, it painted your Mahamantra was painted on the horizons of India. Mughal Ushni Shirsho, Proshpuliro Proloy Doshe, Pokkopotro Jotha. Pokkopotro means a leaf, an old leaf, just like an old leaf from a tree, a withered leaf falls down from a tree. The Mughal turban or the Mughal empire fell down just like that leaf. Shedino Shoneni Bongo, Marathar she Bajro Nirghoshe, ki chilo Bharat. That day also, Bongo had not listened to your message. Ki chilo Bharata. Bharata means message. That day also, we did not heed that in your thunderbolt, what was the message you sought to give us. Then, after the conclusion of the long poem, in the last stanza, which is the most important part, there he says, Marathir সাথে আজি হে বাঙালি এক কণ্ঠে বলো জয়তু শিবাজি. Along with the Marathas, O Bengali, he addresses the Bengalis that, hey, Bengali, along with the Marathas, today in one voice, you say, Jayatu Shivaji. Marathir সাথে আজি হে বাঙালি একসঙ্গে চলো মহোৎসবে আজি. Let us go to the grand Utsava, to the Mahotsava today, O Bengali, in step with the Marathis. আজি এক সভা তলে ভারতের পশ্চিম পূরব. Today, in one grand sabha, let us unite the east and the west of Bharat. ভারতের পশ্চিম পূরবে, the Paschim and the Purab of Bharat, দক্ষিণে ও বামে একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব এক পুণ্য নামে. Let us all come together. Let us all celebrate the glory together and in one act punno name, in one holy name. So he basically gives this rousing call in the name of Shivaji to the Bengalis to accept this legacy today. So this is also a very important part of the history of the intellectual history of Bengal. And when we look at the relations between Maharashtra and Bengal in the independence struggle period. So with this, I think I have more or less summed up. And if there are any questions or comments, I think it will be excellent. I also again thank all of you and the organizers for giving me the attempt to speak here today, and especially as has already been pointed out on the auspicious occasion of the 350th anniversary of Shivaji Maharaj's Rajyabhishek. Thank you. Thank you, sir. I very much thank you for your valuable views regarding the theme of the webinar. Now may I invite our second resource person, Honorable Dr. N.G. Prakasha from Mr. First Grade College, Nagmandal, Won't we be Karnataka. having, sir,
to Sir, deliver won't his we be speech. having any questions? All delegates are requested, if you have any doubts or queries, please ask to Dr. Ravi Ranjan Singh. Is there any doubts, queries? Please ask. Or any comments, observations? Well, I think there is none. Anyway, some sort of feedback Okay, would have sir. been better. Anyway, thank you. Okay, sir. Thank you. Now I request Dr. N.G. Prakasha from first grade college Nagmandal, Karnataka to express views regarding the topic of this webinar, Reconstruction of Maratha History. Dr. N.G. Prakasha. Okay, sir. I'm here. Can I start? Sir, can I start now? Can I audible? Hello. Sure, sir, sure. Sir, can I audible? Yeah, very well, no problem. Okay, sir. Sir, I will close my- Okay. Namaste, Sarvabhyam. Yes, good sir. morning. Please start. Okay. So this is Dr. N.G. Prakash, an assistant professor in the Department of History in front of you now. And I welcome one and all those who are all attending the seminar organized by the Department of History. Shrimati Chandrabai Shantappa Shendure College of Rayat Shikshan Samstha, in collaboration with Shivaji Vidyapita Itihas Parishad. And at the very outset, I congratulate Shrimati Chandrabai Shantappa Shendure College and Shivaji Vidyapita Itihas Parishad for organizing this seminar on reconstructing history. The seminar topic is meaningful and it's really need of the day. So once again, I wish and I pray for the grand success of this seminar. Because nowadays, everyone is running behind money by saying Mera Sapna, money, money, like that. In the name of money and modernization, we have forgotten our tradition, culture, values, and neglecting the study of history. Under these conditions, our beloved friend Dr. Vijay Padalkar, HOD of History, and team organized this national seminar. On behalf of all, I heartily congratulate Dr. Vijay Padalkar sir and his team. Honorable Principal of the college, Dr. B.R. Bhosle sir, respected President of the session, Dr. Narayan Bhosle sir, University of Bombay. The keynote address speaker, Honorable Dr. Satish Kadam sir, President, Akhila Maharashtra Itihas Parishad. Dear resource person, Dr. Ravi Ranjan Singh, Associate Professor and HOD, Department of History, Katwa College, West Bengal. Respected invitees, delegates, dear friends, and beloved students, with your permission, now I want to start my words. See, history is the study of human activities. History is not like a stagnant water, it's continuously flowing. As all the information of the world comes under its purview, so its scope is widening day by day. So the new branches like subaltern studies, regional studies, environment studies, health history, etc. rose up their heads and widening its area.
As knowledge and technology improves, history has to be updated or reformed. So it is necessary to reconstruct the history. Before entering to the topic, we want to know a bit about the early history of Maharashtra and as well as Karnataka. History of Maharashtra can be traced back from 2500 to 3000 years. The name Maharashtra, denoting the western upland of the Deccan Plateau, Maharashtra was ruled by Mauryan Empire. Around 230 BC, Satavahanas ruled. Further, Chalukyas ruled here. Chalukyas were replaced by the Rashtrakutas. Rashtrakutas were displaced by the Western Chalukyas. And next, Chalukyas were dethroned by the Yadavas. Yadavas were conquered by the Khiljis of Delhi. Later, Deccan becomes the independent under Bahmani ruler. After Mughal captured Ahmednagar, Marathas joined the Mughal Bijapur side or to the Hindavi cause led by Shivaji. Since long time, Maharashtra has accepted all the communities. This state has Hindus, Sikh, Jain, Buddhist, Muslim, Christian, etc. Along with that, Maharashtra has a significant number of Persians and Jews also. Maharashtra is the place where outsiders can reside, work, and learn peacefully. Overall, Maharashtra is the progressive state of India. Okay, this is a bird's eye view of Maharashtra. And now I want to tell you a bit of early history of Karnataka also. See here, Karnataka is one of the ancient states of India. It is situated in the south central part of Deccan Plateau. It has got the history of nearly 2500 years. Karnataka has got the references from Ramayana and Mahabharata period. It was a part of Mauryan Empire. Later, it was under the control of the Satavahanas. Kadambas are the first Kannada rulers of Karnataka. Later, Ganga, Chalukya, Rashtrakuta, Kalyana Chalukyas, Hoysala, Vijayanagara Empire, Bahmani rulers, and minor dynasties like Keldi, Chitradurga, Mysore Wadiyars, Hyder Ali, Tipu Sultan, later Wadiyars, etc. ruled over Karnataka. Between this, Muslim invasions and Maratha interlude can be seen. Karnataka accepted all the communities. It has a significant impact on the neighboring states also. Dear friends, it is important to know why the reconstruction of Maharashtra and Karnataka history is essential. Reconstruction of Maharashtra history is important for several reasons, including understanding the cultural, social, and political dimensions that shaped its identity. In case of Karnataka and Maharashtra, a deeper understanding of their historical interactions that will help to build a strong relationship. The reconstruction of Maharashtra's history can help to correct historical inaccuracies and bias that may have perpetuated in the past. And this can help to create a more accurate and nuanced understanding of the region's past and present. Maharashtra and Karnataka share a long history that stretches back to centuries. The two regions have been linked through politics, trade, religion, and cultural exchange. They also experienced a series of conflicts. Understanding this can help us to throw light on the present relationship of Karnataka and Maharashtra. So, the reconstruction of the history is essential for us. Dear participants, we face many challenges while reconstructing the history. Let us understand such challenges. Maratha history is a complex and multi-layered that saw a wide range of political, social, and cultural upheavals,
So we depend upon variety of sources to reconstruct the history. The key challenge in reconstructing Maratha history is that number one, that is fragmented sources. Here, different sources providing different perspectives on the same events. So it is a big challenge to reconstruct the history. And number second, bias in historical accounts. Many of the historical documents were written by European travelers and colonial officers. They had their own bias and prejudice about Indian society and Indian history and culture. And number three, lack of primary sources. Primary sources like official records, correspondences have not been properly preserved. So it is another challenge. And number four, interpretation of sources. This is very challenging when dealing with the sources that are written in the languages that are no longer widely spoken. And number five, political agendas. There is a big challenge that the events will be influenced by political agendas or nationalistic sentiments. To overcome by these challenges, historians adopting different methods. Dear friends, try to understand different methods of reconstructing the history. Reconstructing the history will be a very difficult work that involves collecting information from the texts, archaeological findings and oral traditions through different steps. Mainly, we have 6 steps regarding this. Number one, study of primary sources that will give you valuable information. And number second, analyze the secondary data. Number three, consider the archaeological findings. And number four, explore the oral traditions. And number five is discussion with the experts and consider different perspectives. And reconstructing history requires a multidisciplinary approach. So, historians, archaeologists, linguists, and other experts can work together. And number 6 is use of critical thinking. Dear friends, on the basis of all these 6 steps, we can reconstruct the history. Before discussing the Maharashtra and Karnataka relations, it is better to know about the barriers of understanding the Indian history. We have various historical inaccuracies and bias in the past that affected the understanding of the history. For example, Aryan invasion theory. This Aryan invasion theory has been criticized for lack of evidence. However, it has influenced the study of history and contributed to the marginalization of indigenous cultures and the people. And second thing is that neglect of non-allied communities. Focusing more on allied communities like the royals, nobles, and priestly. At the same time, contributions of non-allied communities like the common man, the woman, Dalits, Adivasis, etc. are marginalized and their history is ignored or misrepresented. Third one is that colonial bias. India saw the implementation of Western thoughts and ideologies on India during colonial period. For example, the British picturized Indian society as static, hierarchical, and unchanging, etc. and etc. But ignored the fact that Indian society was dynamic and constantly evolving. And number 4, regional and religious bias. Historians from different regions of India have their own bias and perspectives about the Maharashtra. It has been reflected in their interpretations. For example, Maharashtra historians may have a different perspective from Karnataka historians.
By recognizing and addressing these inaccuracies and bias, we can gain more accurate understanding of Maharashtra history and its relationship with Karnataka. This will help to promote greater understanding and cooperation between these two states in the present and the future also. Dear friends, in the backdrop of the barriers of understanding, now I want to discuss with you about the difference of opinions and interpretations of Maharashtra and Karnataka historians about historical events. Historians from Maharashtra and Karnataka have different opinions and interpretations of historical events. Some examples for this can be given like this. Number one, the origin of Maratha Empire. Maratha Empire was a powerful empire that emerged in the 17th century and dominated much of India for over a centuries. Historians from Maharashtra often emphasize the role of the Marathas in the empire's formation, highlighting the leadership of Shivaji and his successors. In contrast, historians from Karnataka tend to emphasize the role of Vijayanagara Empire in laying the groundwork for the Maratha Empire. Second one, relationship between Marathas and the Mughals. Marathas and Mughals had a complex relationship marked by periods of cooperation and conflict. Historians from Maharashtra tend to emphasize the Marathas' resistance to Mughal rule, highlighting their military victories against the Mughals. In contrast, historians from Karnataka tend to emphasize the periods of cooperation between the two powers, highlighting the important role that Maratha leaders played in the Mughal court also. And number three, the legacy of Bahmani Sultanate. The Bahmani Sultanate was a powerful Muslim kingdom that ruled over much of the Deccan Plateau in the 14th and 15th centuries. Historians from Karnataka tend to emphasize the cultural and religious contributions of Bahmani Sultanate. In contrast, historians from Maharashtra tend to focus more on the conflicts between the Bahmani Sultanate and their local Marathi-speaking people, highlighting the resistance of Marathi-speaking communities to the Sultanate's rule. Fourth one, the legacy of Chalukya Empire. The Chalukya Empire was a powerful empire that ruled over much of the present-day Karnataka and parts of Maharashtra from 6th to 12th century. Historians from Karnataka tend to emphasize the contributions of the Chalukyas to Kannada language and literature. In contrast, Maharashtra historians tend to focus more on the conflicts between the Chalukyan Empire and the local Marathi-speaking people. These are a few examples for differing interpretations between the Maharashtra and the Karnataka historians. These differences reflect the regional bias and perspectives and highlight the importance of the considering multiple perspectives and sources when reconstructing the history. In the backdrop of the difference of opinions and interpretations of Maharashtra and Karnataka historians, now I want to discuss with you about some commonalities in the interpretations of historical events by Maharashtra and Karnataka historians. Some examples of these commonalities are like this. Here, number one, importance of the Vijayanagara Empire. The Vijayanagara Empire was a powerful empire that ruled over much of the South India from the 14th to 16th century. Historians from both Maharashtra and Karnataka recognize the importance of the Vijayanagara Empire in shaping the region's history and culture. The empire is known for its patronage of literature, art, and architecture. And number second,
significance of the Bhakti movement. Bhakti movement was a socio-religious movement that emerged in South India. It emphasizes the importance of personal devotion to a duty, prompted use of vernacular languages in religious worship. Historians from both Maharashtra and Karnataka recognize the significance of the Bhakti movement in shaping the religious and cultural practices. And number 3, impact of colonialism. The colonial period in India had a significant impact on both the states. Historians from Karnataka and Maharashtra recognize the impact of colonialism on socio-economic, religious, cultural, educational, and political structures of their regions. And number 4, importance of trade and commerce. Both the states have a long history of trade and commerce, which has shaped the region's economy and culture. Historians from both these states recognize the importance of trade and commerce. And number 5, significance of local language and literature. Historians from both Maharashtra and Karnataka recognize the importance of local languages and literature in shaping the region's cultural and intellectual traditions. Both these states have a rich tradition of literature in their respective languages, which have played an important role in shaping the region's cultural identity. These commonalities highlight the history and culture connections between Maharashtra and Karnataka. By recognizing and celebrating these commonalities, we can build a good relationship and cooperation between Karnataka and Maharashtra in the present and as well as in the future. Dear friends, now I want to discuss with you about the Maratha-Karnataka relationship. Maratha and Karnataka relationship goes back to the Shahaji's period. During 1639, Mysore King Kanthirva Narasaraj Wadiyar defeated the troops of Bijapur Sultan led by Randullah Khan and Shahaji. Shivaji's incursions on North Karnataka have been mentioned in the British gazetteers, particularly the gazetteer of Bombay Presidency. And next, according to Mysore historian Haivadanda Rao, Shivaji's army attacked on Srirangapatna but was defeated by its king Chikka Devaraja Wadiyar. When Aurangzeb dismantled the Muslim sultans of Deccan, Mysore king Chikka Devaraja Wadiyar formed an alliance with the Mughals. In 1696, a troop of Maratha soldiers on their way to Jinji tried to conquer Srirangapatna, but Wadiyar again gave them a defeat. Later, Peshwa attacked on Mysore state on 1720s. For the destructions of Peshwa Balaji Bajirao's men in 1750s, of Peshwa Madhavrao's men in 1770s, and Parshuram Bahu and Haripant Pankes on 1790s. Dear friends, today we got more information about how Marathas united the Hindus against the Muslims, but did not get much information about the Marathas' attacks on non-Marathas of India, like Bengalis maybe, Rajputs, Diliwalas, Tamils, Kannadigas, etc. and etc. And it is true that the Marathas attacked on other states. That was common during those days. I think this line became very important for me. It is true that the Marathas attacked on other states. That was common during those days. And it was the Rajniti, Rajadharma, whatever we're going to say, of that period. A state attacking on another state, collecting the tributes, killing the kings, occupying the thrones, etc. were common during those days. We have many examples regarding this. Samudragupta's invasions, conquest of Pulkeshi, conquest of Harshavardhana,
Narasimhavarma, Rajaraja Chola, Rajendra Chola, Krishnadevaraya's conquest, and others. They defeat many kings and collected tributes and occupied the throne sometimes by defeating the native rulers. Mysore and Maratha rivalry was a political, not the religious. The attack on Sringeri and plunder was the action of the Pindaris, who were in the Maratha army or following the Maratha army. Of course, we can blame the Pindaris, but that does not absolve the Marathas of this sin. Marathas also admitted this incident as a blot on the glory of their empire. My dear friends, now I want to take up some issues that spoiled the good relationship of Maharashtra and Karnataka. Maharashtra and Karnataka have several disputes over decades. Some of them are resolved and some issues remain ongoing. Let us go for that. Number one issue, that is the Belgaum issue. Belgaum issue is the long-standing and continuous issue between Karnataka and Maharashtra. The issue relates to the Marathi-speaking regions and peoples of Belgaum and surroundings. At present, Belgaum is a part of Karnataka, but Maharashtra claiming for it. The disputes back to 1950s and has been the subject of several court cases and political campaigns by both the states. And second issue is the water sharing issue. There have been disputes between Karnataka and Maharashtra over the sharing of river waters, including Krishna, Bhima, etc., etc. The disputes have centered on sharing the water for irrigation, drinking water purpose, and hydroelectric power generation projects, etc., etc. Third one is the language issue. There have been occasional disputes over language issues in both the states, sometimes clashing over use of Kannada and Marathi in various contexts. And number four, the border checkposts. Both the states set up border checkposts to prevent illegal transportation of goods and commodities. And number five, Mumbai Karnataka region. There have been occasional abuses between the two states over the development of Mumbai Karnataka region. Maharashtra accusing Karnataka as neglecting the developments in this region. On the other hand, Karnataka accusing Maharashtra as trying to encroach this territory like that. Though these disputes have been significant sources of tension between Karnataka and Maharashtra, both the states engaged in cooperation and collaboration on various issues like tourism, trade, cultural exchanges, etc. and etc. Nearest example for this cooperation is that organizing this meaningful seminar of today in Srimati Chandrabai Shantappa Sendura College and inviting a resource person from Karnataka and another resource from Bangala region. Dear friends, now I want to take up some issues that helps to develop good relationship through cooperation and collaboration between Karnataka and Maharashtra. Though Maharashtra and Karnataka have several disputes for decades, there is a cooperation and collaboration between them. And let me discuss the same with you now. Number one, tourism. Both Karnataka and Maharashtra have worked together to promote tourism activities. For example, Maharashtra Tourism Development Corporation and Karnataka State Tourism Development Corporation have jointly organized many events. Second one, trade. Both the states have collaborated on initiatives to boost trade and investment through organizing joint trade fairs and business missions. Third one, cultural exchanges. Karnataka and Maharashtra have a rich cultural heritage. There have been several initiatives to promote cultural exchange programs
like music, dance, art, and etc. Fourth one, infrastructure development. Both the states have collaborated on infrastructure development projects, such as the construction of the Mumbai-Bangalore Economic Corridor, which aims to improve connectivity and promote economic growth in the region. And fifth is that sports. Both Maharashtra and Karnataka have a strong sporting culture. There have been several instances of cooperation in the field of sports. For example, the Maharashtra Cricket Association and the Karnataka Cricket Association have collaborated on various initiatives to promote cricket, kabaddi, kho-kho, etc. in the region. These are all some examples for the cooperation between Maharashtra and Karnataka. Both these states understand the importance of working together and made efforts to strengthen their relationship. In conclusion, I want to say this: India is the epitome of the world. We can see unity in diversity in Indian states. Though we see some issues in entire country, India is called as Sarva Janangada Shantiya Tota. Karnataka and Maharashtra are neighbor states. With long-standing political and cultural ties, the oldest Marathi inscription is found in Shramanbelagula in Hassan district of Karnataka. Kannada dynasties like Chalukya, Rashtrakutas ruled over Maharashtra. Shivaji's father Shahaji was governor of South Karnataka and besieged in Bangalore. Dear friends, border disputes are global issues. The disputes starts with our neighbor house for the sake of the compound wall issue, or the drainage water issue, and etc. There is fencing related issues quarrels with the people next to our garden or field. There are border disputes between majority of the states and the countries. So it is a global issue. If we give much importance, it will scratch much. Be gentle when handling these issues. A state will be formed for the administrative, revenue, and security purposes. After its independence, linguistic states formed in India with the demand. Further languages became dominant in India. The statements like Tamil Nadu for Tamilians, Gujarat for Gujaratis, or Karnataka for Kannadigas, Bihar for Bihari speaking people, etc., are not completely acceptable. If you completely accept such statements, within no time, there will be a deluge in India and the world. Because along with the Kannadigas, Tulu, Konkani, Urdu speaking people living in the coastal Karnataka, Kodwa language speaking people living in the Kurg, Lambani speaking people living in central and northern Karnataka, Urdu speaking people living all over the country. So such statements do not have importance, that much of importance. Touching these issues is like touching a beehive. So border issues, river water and language issues even today remain alive in the entire world. Water issue is a global issue. We have many examples in this regard. It is similar to the Siamese twins issue, where one child wants to live and another child wants to die. Border issue, river water issue, language issue, etc. are the main reasons for collapsing or deteriorating the healthy relationship of Indian states and as well as the world. Speeches of some vested interested people, writings of some vested interested authors,
and words or some vested interested medias are the basic reasons for this. Such writings, speeches, and words can be build a nation as well as rage down the nation. Such speeches, writings, and words are like a blade which has sharp edges on both sides that should be used very, very carefully. There is a Kannada proverb which quotes, Bittu obbaraddu mattu bele mattobbaraddu, like that, which means a person sowed and others will reap. Means some people will sow the poisonous seeds like language, religion, caste, race, religion, etc., etc. concepts in the society. Later, common man, officials, policemen, others will face its results. Thus, many people lost their lives for the selfishness of the people. Border, river, water, language, etc., etc. problems are the universal problems. You can see the problem in every country, every nation, and every continent. These problems are the main reasons for the First and Second World Wars also. Hello, sir. Can I audible now once again? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Border issue, river water, language, religion, race, etc. problems are universal problems. These problems are the main reasons for the First and Second World Wars also. Though we face a huge loss of men and material due to this, we did not learn the lesson. I wish this national seminar of Chandrabai Shantappa Sendure College of Rayat Shikshan Samstha will teach us the nationalism in the place of regionalism, love in the place of hatredness, broad mind in the place of mean mentality, peaceful coexistence in the place of separation, respecting each other's language, rulers, and culture. And at the end, I want to remember these lines. India is similar to a beautiful garden of different flowers. Every flower is responsible for the beauty of this garden. Similarly, all the states of India are responsible for the greatness of India. No state is less and no state is more. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Thank you, one and all. So, my dear friends, organizers and the participants, and it's all about my presentation. If you have any queries or need more information, and please let me to clarify. Thank you, one and all. Thank you very much, sir, Thank for you, sir. your valuable and knowledgeable Thank you, sir. Thank you very much. Thanks for information giving an opportunity. regarding the relationship of Maharashtra and Karnataka. Yes, sir. Regarding the theme of this webinar, Reconstruction of Maratha. On behalf of the college, I sincerely thank you. Thank you, sir. Thank you. Thanks by my side also. Now we are going to conclude this webinar, and for this concluding session, we have the chairperson, Dr. Narayan Bosle sir, from Department of History, University of Mumbai. I would like to invite Mr. Vivek Mane to introduce today's chairperson of this session, Dr. Narayan Bosle sir. Vivek Mane.
Vivek Mane sir. Hello. Please unmute and introduce the chairperson of this session, Dr. Narayan Bhosle sir. Unmute करा sir. खाली लेफ्ट साइडला. संजित सर. संजित सर. संजित सर. हा हॅलो, येतोय का आवाज ऐकू? येस सर. हा येतोय सर. हा 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 ठीक आहे. चंद्राबाई शेंदुरे कॉलेज हुपरी या कॉलेजमधील इतिहास विभाग व IQAC तसेच शिवाजी विद्यापीठ इतिहास परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द मराठा हिस्ट्री या राष्ट्रीय पातळीवरील कार्यशाळेसाठी साधन व्यक्ती म्हणून डॉक्टर नारायण भोसले हे लाभलेले आहेत. डॉक्टर नारायण भोसले यांचा थोडक्यात मी परिचय या ठिकाणी करून देत आहे. डॉक्टर नारायण भोसले हे संपूर्ण महाराष्ट्राला एक इतिहास तज्ञ म्हणून परिचित आहेत. सरांचं क्वालिफिकेशन आहे ते MA MPhil PhD आहेत. सध्या सर इतिहास विभाग मुंबई विद्यापीठ येथे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. सरांनी यापूर्वीही विविध महाविद्यालयामध्ये तसेच विद्यापीठामध्ये अध्यापनाचं कार्य केलेलं आहे. याच्यामध्ये फर्ग्युसन महाविद्यालय पुणे तसेच सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे या ठिकाणी सुमारे 19 वर्षे सरांचा अध्यापनाचा अनुभव आहे. तसंच सरांचा 12 वर्षांचा संशोधनाचा अनुभव हा आहे. सर परिवर्तनाचा वाटसरू या पाक्षिकाचे 2018 पासून अतिथी संपादक व सध्या सहसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. तसंच सरांचे देशोधडी नावाचे आत्मकथन काही वर्षापूर्वी प्रकाशित झालेलं आहे. सर्वच इतिहासप्रेमी मंडळींनी या देशोधडी या आत्मकथनाचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत केलेले आहे. ते मनोविकास प्रकाशन पुणे यांनी प्रसिद्ध केलेले आहे. सरांनी सुमारे 70हून जास्त कॉन्फरन्समध्ये बीजभाषक तसेच साधन व्यक्ती म्हणून कार्य केलेलं आहे. सर सध्या सरांच्या मार्गदर्शनाखाली 5 विद्यार्थी MPhilचा अभ्यास करत आहेत तर 7 विद्यार्थी हे PhD करत आहेत. अशा प्रकारे सरांची आता ओळख खूप आहे पण मी थोडक्यात या ठिकाणी सरांची ओळख करून दिलेली आहे. मी थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Now may I invite today's chairperson of this session, Professor Dr. Narayan Bhosle sir, from Department of History, University of Mumbai, to deliver presidential speech. Dr. Narayan Bhosle sir. आवाज येत नाही.
पाडळकर सर आवाज येत नाही बघा बरं. अनम्यूट करायला पाहिजे. साऊंड अनम्यूट करायला पाहिजे. भोसले सर आवाज हे करा, अनम्यूट करा. मोबाईलला खाली कोपऱ्यामध्ये अनम्यूटचं आहे बटन. मोबाईलला खाली डाव्या हाताला कोपऱ्यात. अनम्यूट केलंय त्यांनी सरांनी. त्यांना को होस्ट केलंय ना. को होस्ट केलेला आहे. अनम्यूट करून बघा. करायला पाहिजे अनम्यूट, ते आपल्याला करता येत नाही. को होस्ट आहेत ना ते. मोबाईलला खाली कोपऱ्यामध्ये जो माईक आहे तो अनम्यूट करायला पाहिजे. अनम्यूट झालं सर ते. नाही अनम्यूट नाही झालेले. झाले खाली कोपऱ्यामध्ये अनम्यूटचं बटन आहे का नाही, खाली कोपऱ्यामध्ये मोबाईलला. अनम्यूट झालेत की. नाही झालेले, अनम्यूटचं झालेलं नाही. म्यूट दिसते त्यांचं साईन. खाली अनम्यूटचं बटन आहे खाली कोपऱ्यामध्ये. खाली कोपऱ्यात आहेत, कोपऱ्यामध्ये अनम्यूट आहे. येस येस. आता आलं का? आला आवाज. Okay. This is the national webinar on the reconstruction of Maratha history. रयत शिक्षण संस्था शांताबाई शेंद्रे कॉलेज हुपरी, district Kolhapur, Maharashtra, and with the collaboration of the Shivaji Vidyapit Ithas Parishad. I have listened carefully to Dr. Ravi Ranjan Sen and Dr. Prakasha. Actually, this is the very good sign. Dr. Ravi Ranjan Sen introduced the connection of Maratha history and the Bengal, and he explained some points. And our keynote person, Dr. Satish Kadam, also focusing some points, that is the real history. I am shifting my lecture in bilingual Hindi and English and Marathi also, because most of the students, teachers belonging for the Marathi medium and the familiar with the Marathi language. तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर सतीश कदम जी एंड रवि रंजन सेन एंड डॉक्टर प्रकाशा, व्हाट दे हैव, उसने जो कुछ रिमार्क्स दिया है उसके बारे में. वैसे तो आप लोग जानते हैं कि रिकंस्ट्रक्शंस का मतलब जो है, इन एवरी माइंड ऑफ द रिकंस्ट्रक्शंस, टू बिल्ड अगेन समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉय और डैमेज. तो रिकंस्ट्रक्शन का यानी कि आप थोड़ा सा मराठा हिस्ट्री के बारे में देखेंगे तो
जिन्होंने भी मराठा हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की है, रिबिल्ड करने की कोशिश की है, तो उन्होंने पहली वाली छवि को तोड़ने की, मरोड़ने की भी कोशिश की है और अपनी नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश की है, मराठा हिस्ट्री की नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश की है। तो और भी मीनिंग हो सकता है कि to get a full descriptions or pictures or something using the fact that we are knowing. तो मराठा हिस्ट्री जैसे कि बताया, तीन ही लोगों ने भी बताया मराठा हिस्ट्री असल में है क्या। जैसे कि कीनोट पर्सन सतीश कदम, रवि रंजन सेन एंड डॉक्टर प्रकाशा, इन्होंने बताया कि मराठा जो अभी जो डोमिनेंट कास्ट बनी है इन द कॉन्टेक्स्ट, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, इनिशियल फेज में वैसे डोमिनेंट कोई कास्ट नहीं। मराठा एज ए रीजनल आइडेंटिटी, मराठा एज ए लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। जैसे जैसे इतिहास आगे आगे बढ़ता है और उसी तरफ से हिस्ट्री में जो कुछ कंसेप्ट हेजिमोनिक बनती है, उसको वो पॉजिटिव साइन बनती है, तो समाज की कुछ लोग उनके ऊपर अधिकार जताने की कोशिश करते हैं। नाउ इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट मराठा एज ए कास्ट जो हुई है वो डोमिनेंट कास्ट हुई है। मराठा हिस्ट्री जब कंस्ट्रक्ट हो रही थी तो उस ओनली द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की थी। जैसे कि तानाजी मालुसरे, ये नेम है छत्रपति शिवाजी के टाइम से, बहुत बड़े वॉरियर्स थे वो। तो इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वो शेड्यूल्ड कास्ट से, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते थे। हिरोजी फरजत का भी उन्होंने जिक्र किया था नाम में, तो नोमैडिक ट्राइब से बिलोंग करते हैं। जो फोर्ट कंस्ट्रक्शन में उनका नाम लिया जाता है तो कुछ जगह नहीं लिया गया है, ऐसा भी कुछ जिक्र डॉक्टर सतीश कदम जी ने लिया है। तो मराठा हेजिमोनिक आइडेंटिटी बनने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के पहले मराठा क्या थे? महाराष्ट्र में रहने वाले सारे कास्ट एंड क्रीड्स सब कुछ मराठाई थे, मराठी थे। तो धीरे धीरे वो आइडेंटिटी हेजिमोनिक बन गई और हेजिमोनिक बनने के बाद अराउंड दी 1920 के बाद मराठा एज ए हेजिमोनिक कास्ट बन के आ गई, जिसको हम मराठी में शहाण्णवकुळी मराठा ऐसे भी कुछ शब्द यूज करते हैं। तो मराठा इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कास्ट है, लेकिन इनिशियल फेज से यानी कि 400 इयर्स तक वो कोई कास्ट नहीं थी, वो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी थी, भाषा समूह की आइडेंटिटी थी, भाषा समूह की पहचान थी वो। तो इस कास्ट आइडेंटिटी से वे हमें दूर जाना है या उसको दूर जाके समझना है क्या है मराठा, क्या है मराठा हिस्ट्री। तो मराठा हिस्ट्री में ब्राह्मण आते हैं, वैश्य आते हैं, शूद्र आते हैं, शैव आते हैं, शूद्र सब कुछ भी आते हैं। तो धीरे धीरे आइडेंटिटी कास्ट में बदलती है और अब जो डोमिनेंट कास्ट मराठा महाराष्ट्र में है, हर जगह महाराष्ट्र में मराठा कास्ट एज ए डोमिनेंट करके वो उभर कर आई है। और उसी डोमिनेंट कास्ट से अगर कोई हिस्टोरियंस हिस्ट्री को पढ़ता है तो उसी डोमिनेंट नोशन से, डोमिनेंट कॉन्शियस माइंड से वो उसको पढ़ने लगता है। और आवर हिस्ट्री यानी कि अभी इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो मराठा है डोमिनेंट एज ए डोमिनेंट कास्ट, अगर वो मराठा हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो गर्व की महसूस करने की कोशिश करेगा। लेकिन इनिशियल फेज दे एट द टाइम ऑफ शिवाजी, उसमें कोई ऐसी कास्ट की नोशन नहीं थी। शिवाजी के बारे में भी जो जैसे जैसे समय बीतता जाता रहा है, वैसे वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उसकी जो लिंकेजेस है, उसकी लिंकेजेस के बारे में शोध साधन आगे आगे आई है। आपने तो
आरसी ढेरे की कुछ किताब पढ़ी होगी, उसकी कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, तो उस आर्टिकल्स में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लिंकेज है वो साउथ से कनेक्टेड है, श्रीशैल से कनेक्टेड है, होयसल से कनेक्टेड है। और प्रकाश ने भी राइटली पॉइंटेड आउट किया है, कुछ नोटिस किया है मराठा हिस्ट्री के बारे में, कर्नाटक एंड मराठा हिस्ट्री की जो संघर्ष भी हुआ है और इनिशियल फेज में जो कोलैबोरेशन था उसके भी बारे में खुल के बात किए हैं। वन ऑफ द लिंग्विस्टिक दैट नेम इज महर्षि विठल राम जी शिंदे, उन्होंने मराठी एंड कन्नड़ा लैंग्वेज के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखा है। तो अराउंड 20% मराठी में कन्नड़ के कुछ वर्ड्स हमें मिलते हैं और कुछ वर्ड्स मराठी के कन्नड़ में भी मिलते हैं, उसके ऊपर भी लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर कुछ वर्क्स, कुछ रिसर्च हो चुका है। मराठा की टेरिटोरी जो है, तो यहाँ से आप दिल्ली तक देख सकते हैं और दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर के बाद थोड़ा सा अटक का जो ग्राउंड है वहां तक भी मराठा आर्मी ने वॉर किया है। तो मराठा आर्मी एज ए वॉरियर और मराठा एज ए स्टेट, मराठा एज ए स्टेट का भी कुछ जिक्र किया गया। तो जो मालवा का परिसर है, जो नर्मदा नदी के उस पार का भी परिसर जो दिखते हैं, उसमें भी आप महादजी सिंधिया यानी कि इलाहाबाद तक, लखनऊ तक, जयपुर तक और कोटा तक महादजी सिंधिया की टेरिटोरी थी और अभी भी वहां हमें कुछ उनके साइन मिलते हैं। ओडिशा में भी कुछ हद तक, जैसे कि रणबीर सेन सर ने बताया हमें कि मराठा बंगाल में किस तरह आए और बंगाल में उसका एक्सपांशन नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल के ऊपर अटैक तो हुआ है। बुर्गी कहा करते थे बंगाल में मराठों को, क्योंकि वो अटैकर्स थे। शायद ये भी बात है, उन्होंने साम्राज्य बनाने की कोशिश की, तो कोशिश के बाद भी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने वहां अटैक किया होगा। ग्वालियर तक भी मराठा का अटैक, यानी कि गुजरात में भी मराठों का राज्य का एक्सपांशन हो चुका था और महाराष्ट्र में तो होता ही रहता है। लेकिन बेरर और निजाम की जो डोमिनेंट स्टेट है वहां, तो उसके ऊपर तो कुछ नहीं था, वहां मराठी लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी थे। तो इस हुपरी कॉलेज ने और इसके ऑर्गेनाइजेशन ने एक नेशनल वेबिनार जो आयोजित किया है, तो कुछ हद तक मराठा हिस्ट्री के ऊपर रीथिंकिंग करनी चाहिए और उससे ही मराठा हिस्ट्री के कुछ न्यू सोर्सेस, जो ट्रेडिशनल सोर्सेस है, उस ट्रेडिशनल सोर्सेस से तो हम कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन न्यू सोर्सेस की भी यहाँ बात हुई है, जहाँ जाके भी कुछ कहा जा सकता है। जैसे कि हमारे टुडेज कीनोट पर्सन डॉक्टर सतीश कदम ने वियतनाम में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है उसके बारे में खुलकर बात की है और वो गलत तरह की इमेज छत्रपति शिवाजी महाराज की कह के लोग बताते हैं। तो ये स्टैचू और स्टैचू के पीछे जो पॉलिटिक्स होता है, वो पॉलिटिक्स भी चलता है। मराठा हिस्ट्री की बात की, यानी कि 1857 की इंडिपेंडेंस जो वॉरियर्स था हमारा, जिसको स्वतंत्रता समर भी किसी ने कहा है, विप्लव कहा है किसी ने, छोटा उठाव भी कहा है किसी ने, 1857 का उठाव, 1857 का विप्लव, इंडिपेंडेंस जो विप्लव था। तो उसी दरम्यान में झांसी की रानी का नाम आता है। झांसी की रानी की बर्थ डेट अवेलेबल है, 1857 में उनकी उम्र है 22 साल की। उसके 5 साल पहले
झांसी की रानी ने, उनको कोई अपना खुद का लड़का नहीं था, अपनी खुद की संतान नहीं थी, तो उन्होंने अडॉप्ट किया, दत्तक लिया। तो उससे 5 साल पहले यानी कि 1852 में उन्होंने यशवंत नाम के एक लड़के को दत्तक लिया था। उस वक्त की उसकी जो उम्र है 12-13 साल की, ठीक है। तो 1857 में उनकी उम्र क्या होगी? 18 साल की होगी। हमारे पास जो स्टैचू है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के, पुणे में एक बहुत बड़ा स्टैचू है जिसमें छोटा बच्चा दिखा है उनके पीठ के ऊपर, और वो स्वॉर्ड लेके बैटल फील्ड में अपनी मर्दानगी दिखा रही है। तो रैंक स्टैचू है। गोपाल भट्टजी नाम का वन ऑफ दी ब्राह्मण था, पुणे से था। तो वो कुछ बेगिंग के लिए चला गया ग्वालियर के संस्थान में, और वो रानी से मिला, झांसी की रानी से, और उन्होंने उनसे कुछ बेगिंग किया। तो उन्होंने अपने आंखों से देखा है झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की जो डेली है, वो उनका जो लाइवलीहुड क्या था, कैसे था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज से स्टार्ट होती है स्टैचू की जो हिस्ट्री है, आगे 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 बढ़ती जाती है। तो मैंने ओनली द वियतनाम के एग्जाम के लिए भी ये एग्जाम लिया था, तो आप थोड़ा सा टैली करके देख लीजिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उम्र और उनकी पीठ में जो बच्चा दिया है, वो भगवा तांबे नाम का वन ऑफ दी उनका रिलेटिव था। उन्होंने एक पोएम लिखी, तो उसी पोएम को मद्देनजर रखते हुए वो स्टैचू बनाया। असल में उनकी उम्र है 22 साल की और उस लड़के की उम्र है 18 साल। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब तो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जितनी भी, जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ता है, वैसे वैसे कंट्रोवर्शियल एविडेंसेस हमें मिलते हैं, और उसी एविडेंसेस को हिस्टोरियंस तोड़ मोड़ के भी आगे लेके जाते हैं। इसको कौन सा पॉलिटिक्स आगे ले जाना है, उसमें मैं 3 हिस्टोरियंस के नाम लूंगा। वन ऑफ द ग्रेट हिस्टोरियंस कॉमरेड शरद पाटिल, गोविंद पानसरे सेकंड है, और थर्ड है शरद जोशी। शरद जोशी wrote a book on Chhatrapati Shivaji Maharaj, that name is Shetkari Shivaji. Govind Pansare wrote book that name is Who is the Shivaji? And comrade Sharad Patil has wrote one book that name is छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज के असल में शत्रु कौन है, मोमेडियन है या हिंदू है। तो इन 3 किताब में अलग अलग सी बात की गई है, शिवाजी महाराज को अलग से पेश करने की कोशिश की गई है फैक्ट्स को लेके। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सेकंड कोरोनेशन के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो चुका है। तो सेकंड कोरोनेशन ये इंपॉर्टेंट है। उसका फर्स्ट कोरोनेशन ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, और सेकंड कोरोनेशन जो उसका नॉन ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, शाक्त आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस। शाक्त आइडियोलॉजी में, शाक्त रिचुअल्स में वन ऑफ द कंडीशन है कि राजा कौन भी हो, कौन सी भी कास्ट का हो, लेकिन उनकी शाक्त कोरोनेशन में जो शादी होगी, मैरिज होगा, वो लोअर कास्ट के लेडीज से होगा। तो जाहिर है छत्रपति शिवाजी महाराज का सेकंड कोरोनेशन में अनटचेबल लेडीज के साथ शादी हो गई है। तो हमारा हिस्टोरियन का ये वर्क बनता है कि हु इज दैट लेडी, उसका नाम क्या है। इतिहास में अलग अलग तरह से बात आती है। छत्रपति शिवाजी हैज 8 वाइफ्स, उनके भी नाम आ गए हैं, तो वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो शिवाजी की भी कास्ट उसमें जो मेंशन हुई है वो एज ए मराठा नहीं है। उसमें खुलकर बात करने की कोशिश कॉमरेड शरद पाटिल ने की है और आरसी ढेरे जी ने भी की है। तो इसीलिए रिकंस्ट्रक्शन जब होता है किसी चीज का, किसी आइडियोलॉजी का,
किसी व्यक्तिमत्व का, किसी पर्सनैलिटी का, तो हिस्टोरियन ने जो भी उनके पास एविडेंसेस मिलते हैं, और ऐसा भी होता है इस हिस्ट्री में, बहुत जगह एविडेंसेस नहीं रखे जाते, डिस्ट्रॉय किए जाते। तो जहां एविडेंसेस नहीं मिलते वहां सदियों से जो हमारा कॉन्शियस वर्क कर रहा है, पब्लिकिज्म का कॉन्शियस, पब्लिक हैज ए मेमोरी, तो वो मेमोरी, पब्लिक मेमोरी, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो फ्लोइंग होती है। तो उसी फ्लोइंग को देख के भी कुछ अगर फैक्ट्स को हम जोड़ नहीं सकते, तो उस जो मेमोरी हमारी, यानी कि जिसको मिथ्स कहते हैं, मिथ्स इज ए नॉट ए हिस्ट्री, बट मिथ्स प्रोवाइड सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स। लिंक करने के लिए, लिंकेज के लिए मिथ्स इंपॉर्टेंट होती है, ऑलवेजली इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए तो रिकंस्ट्रक्शन, तो रिकंस्ट्रक्शन हम क्यों करते हैं? कोई भी किसी भी भवन, जो बिल्डिंग रहती है, उसमें कुछ ना कुछ डैमेज आता है, इसीलिए उसका रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जाती है। या किसी ने उस बिल्डिंग्स को डैमेज करने की कोशिश की है, तो भी उसका रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो मराठा हिस्ट्री इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी डिबेटेबल रहा है। तो इसका मीनिंग ही वही है कि वहां कुछ हेजेमोनिक आइडिया लेके मराठा हिस्ट्री को प्रेजेंट किया जाता है, कुछ जगह उनको इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इस आइडियोलॉजी को लेके पेश किया जाता है। तो कंजर्वेटिव माइंड के हिस्टोरियन जो हो गए, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को एज ए हिंदू किंगडम कहेंगे। जैसे कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जेम्स लेन की किताब के ऊपर, आपने सही सुना, जेम्स लेन की किताब के ऊपर जो हंगामा हुआ था, उसके अराउंड 10 पॉइंट्स थे, लेकिन एक ही पॉइंट्स को हमने याद रखा है। एक्चुअली 10 पॉइंट्स उसमें है, इसके ऊपर हिस्टोरियंस के डिफरेंट ओपिनियन है। अभी भी एक नई किताब आई मराठी में, इंग्लिश में है, गिरीश कुबेर की रेनेसांस इंडिया, रेनेसांस मराठा। शायद कुछ लोगों ने उसको देख लिया होगा, न्यूज़पेपर में भी उसकी क्लिपिंग आई थी। न्यू एंगल से कोई भी जो लिखता है छत्रपति शिवाजी एंड मराठा किंगडम के बारे में, यानी कि 1630 टू 1880 का जो मराठा किंगडम है उसके बारे में, तो उसमें जो टोटलिटी का जो जो ध्यान नहीं रखते, तो वो उसमें उसके ऊपर कंट्रोवर्सी देते हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर सेन एंड डॉक्टर प्रकाशा and our keynote persons, डॉक्टर कदम सर ने भी इनके ऊपर खुल के बात की है। एज ए प्रेसिडेंशियल रिमार्क के लिए मुझे बहुत कुछ स्पेस तो नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ आपने कहा है उसको ही बात दोहरा के आपके सामने रखना, वही अध्यक्षता का वर्क होता है। तो भुपरी कॉलेज ने ये जो कॉन्फ्रेंस रखी है ठीक से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मराठा हिस्ट्री के ऊपर, तो डॉक्टर, मेरे दोस्त डॉक्टर विजय पडळकर एंड प्रोफेसर महादेव सोनटके जी ने मुझे बुलाया, और एक्टिंग प्रिंसिपल डॉक्टर DR भोसले जी ने यहाँ मुझे आमंत्रित किया। और ये जो 3 पर्सन थे, डॉक्टर कदम, डॉक्टर सेन एंड डॉक्टर प्रकाशा, उनको सुनने का मुझे बहुत बड़ा अवसर मिला, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शिवाजी विद्यापीठ इतिहास परिषद को भी। उन्होंने कोलैबोरेट किया इस कॉन्फ्रेंस को भुपरी कॉलेज के साथ, और ये मेरे ख्याल से मैं स्टार्ट से देख रहा था तो 37-35 के आगे लोग यहाँ ज्वाइन थे, कुछ लोग यूट्यूब पे भी देख रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्फ्रेंस रहा, न्यू डायमेंशंस के लिए, मराठा हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। खास तौर पर बंगाल और कर्नाटक से 2 पर्सन आए थे, रिसोर्स पर्सन, उनका प्रेजेंटेशन में कुछ बात थी,
जैसे कि टैगोर जी की पोएम का भी उन्होंने जिक्र किया, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नेशनल कांग्रेस में नेशनलिटी के जोड़ने के लिए, नेशनल हीरो को जोड़ने के लिए कोशिश किया है। मराठा हिस्ट्री का एक वॉरियर्स उन्होंने सिलेक्ट किया है। ये भी हमारे लिए एज ए इंडियन हमारे लिए गर्व की बात होगी। तो शिव जन्म उत्सव बंगाल में हुआ करता था। मैं वन ऑफ द रिफ्रेशर कोर्स के लिए पटना में गया था, तो उस वक्त भी हमने शिव जन्मोत्सव किया था। वहाँ के भी लोग मराठा हिस्ट्री के ऊपर खुल के उन्होंने बात किया था। तो मराठा हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री में बहुत अहम उनकी भूमिका रही है। आपने जैसे कि स्प्रेंगल का नाम लिया था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में मराठा हिस्ट्री लिखने की कोशिश की थी। तो कदम सर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने स्प्रेंगल का नाम लिया है। ऐसा भी उन्होंने बहुत हिस्टोरियंस के नाम लिए हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि मराठा हिस्ट्री के ऊपर और भी खुल के बात करने की कोशिश होनी चाहिए। वैसे तो मेरी मराठा हिस्ट्री के ऊपर मास्टर की नहीं, लेकिन अराउंड 4th क्लास से आज तक मैं 40 साल से हिस्ट्री पढ़ते आया हूँ। उसमें वन ऑफ द कंपोनेंट मराठा हिस्ट्री भी पढ़ते आया हूँ और पढ़ाया भी है। लेकिन एज ए रिसर्च, बेसिक रिसर्च, सोर्सेस को लेके रिसर्च मेरा नहीं है। जो कुछ पढ़ा है वो यानी कि सेकेंडरी सोर्सेस, जैसे कि केळुस्कर की किताब पढ़ी है, मराठा हिस्ट्री के ऊपर लिखने वाले 19th सेंचुरी में न्यायमूर्ति रानडे की किताब मैंने पढ़ी है। जैसे शरद पाटिल, गोविंद पानसरे और शरद जोशी, ऐसे कुछ किताब पढ़ी है। तो न्यू जो डायमेंशंस उसके ऊपर जो आए हैं, जैसे कि जयसिंहराव पवार ने बहुत खुल के लिखा है ताराबाई के ऊपर, बहुत बड़ी उनकी किताब है 500 पेजेस की, और पढ़ने लायक है, पढ़नी भी चाहिए। रियल सोर्सेस को उन्होंने एग्जामिन करने की कोशिश की है। राजा राम के ऊपर उनकी बहुत बड़ी किताब है और वो लिखते आ रहे हैं जयसिंहराव पवार, और वो शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर से बहुत बड़े कंसर्न में रहे हैं। तो महाराष्ट्र इतिहास में भी जयसिंहराव पवार ने जो रियल सोर्सेस की बात की है, ऐसे रियल सोर्सेस की बात आती है तो हमेशा सोर्सेस को तोड़ भी दिया जाता है। यानी कि कंटेम्पररी सोर्सेस में छत्रपति शिवाजी एंड रामदास स्वामी का कहीं भी मिलने का जिक्र नहीं। फिर भी उसका जो पोर्ट्रेट बनाया जाता है, जैसे मैंने पोर्ट्रेट की बात की, स्टैचू की बात की, वियतनाम का स्टैचू सर ने बात किया था, कदम सर ने, और मैंने जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की स्टैचू की बात की। वैसे शिवाजी एंड रामदास स्वामी को जैसे पेश किया गया है, रियल तो डॉक्यूमेंट नहीं है। कोरोनेशन के बाद यानी कि 1774 के बाद करस्पॉन्डेंस मिलता है, उसमें भी दोनों मिले हैं ऐसी कहीं बात नहीं मिलती। वैसे ही दादाजी कोंडदेव के बारे में है तो कंट्रोवर्शियल है, तो कंट्रोवर्शियल बनाया भी जाता है और हेजिमोनिक आइडियोलॉजी थोपने के लिए भी बनाया जाता है। गुरु ब्राह्मण हो तो ही वो क्षत्रिय राजा बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो ये रिलीजियस माइंड के लोग ऐसे रहते हैं, तो ऐसे वो फैक्ट्स बनाते हैं 400-500 साल में वो फैक्ट बन गई। लेकिन रियल डॉक्यूमेंट में तो हम उसको नहीं ला सकते। जो भी कुछ बखर लिखा गया है उसका एनालिसिस हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारा रिसर्च मराठी लैंग्वेज में हुआ है, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ है। जुगनाथ सरकार जी ने उसका तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया था। तो मैं थैंक यू करता हूँ शांताबाई सेंदुरे कॉलेज हुपरी एंड दी शिवाजी विद्यापीठ इतिहास परिषद, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, और मुझे बुलाया डॉक्टर D.R. भोसले, महादेव सोनटक्के, विजय पडळकर
और बहुत बहुत धन्यवाद देके आई एम स्टॉपिंग माय लेक्चर हियर. Thank you very much. Thank you, sir, for your presidential speech and sparing your valuable time with us. Thank you. All the delegates and participants are requested. The link for feedback has sent. Give your feedback and collect the certificates. Now may I invite Dr. Sandeep Suryavanshi to propose vote of thanks. Dr. Sandeep Suryavanshi. Suryavanshi sir. Yes, can you hearing me, sir? Yes, sir. Okay, We can hear you. Continue. okay, sir. Reconstruction Samstha Chandrabai Shantaba Shindure College Hupri under the Department of History and Accuracy with collaboration of Shivaji Vidyapit Itihas Parishad organized one-day national webinar on reconstruction of Maratha history. I feel honored to propose this vote of thanks on the behalf of organizing committee. I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Honorable Professor Dr. Satish Kadam, President Akhil Maharashtra Itihas Parishad. Thank you for the giving keynote address. You gave deep insight into the topics and revealed some interesting facts. And second, a special thanks to Dr. Honorable Ravi Ranjan Sen, Ravi Ranjan Sen, Head of History Department of Katwa College, Katwa, West Bengal, and Honorable Dr. N.G. Prakasha, Assistant Professor in History Department, Government First Grade College, Nagamangal, Karnataka, for the given valuable and knowledgeable information in this webinar. And third, I sincerely thanks to Honorable Dr. Narayan Bhosle, Department of History, University of Mumbai, for the accepted presidential chair of this webinar and given unknown information of Maratha history. Fourth, I thanks to Honorable Professor D.R. Bhosle sir, in charge principal of this college, for the chief presence in this webinar. I sincerely thanks to Dr. Vijay Padalkar, Head of History Department, and Mr. Mahadev Sontakke for the smoothly handled and organized this webinar. I again special thanks to Mr. D.C. Tulpatti sir for the nicely comparing entire this event. I also thanks to Mr. Sanjit Desai for the technical support. Without his support, this event not possible. A wide round of thanks to all the participants who made the event a memorable and lastly, thanks to those are helps directly and indirectly to us. Finally, on behalf of the organizing committee, I would like announce here this webinar is over. Thanking you. Thank you, sir. ओके सबके प्रति Thank you. बहुत बहुत आभार.